As I request Kings captain, now please come forward to report to the commentator as the toss ceremony. Qualifier under toss ceremony agi Kings captain ಅನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. It's a match is going on here between a team Kings as well as a team Fighters, and the toss has been won by Kings and they have been elected to. Decision is going to be pending here. I request as soon as possible, please inform the decision. As a request to organizers, please bring one case of water towards the commentator desk, and ದಯವಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ commentator desk ನ ಬಳಿ ಮಾಲಕ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. And now it's the match between VFC Kings as well as VFC Fighters. VFC Kings won the toss and decision of the captain Kings ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನದ ಆಟಗಾರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನದ ಆಟಗಾರೆ ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ದಾಂಡಿಗಾರಂತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Still 4 matches are pending to complete in this ground and it's going to be a huge tournament. Nearly 11 o'clock p.m. it will be going to be finished at 11 o'clock p.m. I think so that 11 o'clock or as well 12 p.m. It's will going to bring some effort, bring some pressure on the organizers. Definitely bring some pressure for the organizer. Request as soon as possible, please enter the ground. And it's the final decision. 12th man of team fighters. 12th man ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಡ್ಲೈಟಿನ ತಿರ್ತುರುಗುಲ್ದಿನ 12th man ದಯವಿಟ್ಟು ಬಲೆಯನ್ನ ಪಿರಬಿರಲೆ ಪೂಜಾ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. 12th man of fighters ದಯಮಲ್ದಿದ್ದ ಬರೋಡೆ ನಿಖಲು ಬರ್ಪೆ ಬಂದ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ ಪೂಜಾ ನಿಖಲು ಬರೋಡೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂಚಿಂಚಂಡ ಎಂಕುಲು ಕಾರಣತ್ತೆ ದಯಮಲ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮುಲುಪ್ಪೋಡೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ 12th man of kings ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ತಾವು ಬರಲಿದಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ. As thank you for 12th man as the coming as well as the running here towards the competitors. And now let's moving on to the match. It's a mega qualifier match between both the teams of fighters as well as the team VFC Kings. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಜಯದ ಬಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ವಿಜಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ತಂಡ ಯಾವುದು, ಸೋತು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಗಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಜಾನ್ಮಿಯನ್ನು ತರಿದು ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು ಸಂದೀಪ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಗೆ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 2 ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಗೆ ಮಾರ್ಪಡುವಾಗ ಎಸೆದಂತಹ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೆರೆದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಎಸೆಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಾಗ ಬಲದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಜಯದ ಬಟ್ಟ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ ಇದು. ಬೋಲ್ಡ್ ಏಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏಮ್ ಅಪ್ಪ ಹಾವಾಲಗದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಫೈಟರ್ಸ್ ವರವಾಗಿ ಡಗ್ಗೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಕರೆದಾಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಲ್ಲಂತ ಓವರ್ ಬಹುಶಃ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಾಳಿಗಾರನನ್ನು ಓವರ್ ಪ್ಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ವರ್ಗದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಟಗಾರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಈ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಗಳು ನೀಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. VFC ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 1ರ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈ ನಂಬರ್ 1 ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಜಯದ ಬಟ್ಟ. ಹೂ ವಿಲ್ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಲೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. ಅಂಡ್ ಮೂರು ಚೆಂಡು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಆರಂಭಿಕ ಒಂದು 3 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಸಂತೋಷದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ VFC ಫೈಟರ್ಸ್. ವಿಜಯದತ್ತ ಸಾಗಬಹುದೇ? ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದೇ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಚತುರ್ಥ ಬಾಲಿಗೆ ಇದಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೆರೆದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಎಸೆದಂತಹ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂದೀಪ್. ಇದು ಜಾನ್ಮೆಯ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದಂಥ ವಿಜಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಲೆಯುವಾಗ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಲ್. ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂಡರ್ ಇಟ್, ಚೇಸಿಂಗ್ ದಿ ರಿಲೇವರ್ ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯ 2 ಓಟ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು ದಂಡನೆ ಇದು.
ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಅವಳಿ ಓಡುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವಾಗ ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಆರಂಭಿಕ ಸ್ವರ್ಗದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತೆಯ ಬಳಿಕ 3 ಓಟ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತೆಯ 3 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮೂರು ಬಂದಾಗಿರಿಸಿದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಒಂದು ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಗಾರ ಅಜಿತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಅಜಿತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಜೇಯನಾಗಬಹುದು. ಅಜಿತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಲ್ಲನೆ ದಾಳಿಗಾರ ಅಜಿತ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಾಮ ವಿಜಯದ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದೇ? ಈ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು ಈ ನಾಯಕ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಲಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಎಸೆಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಮುಂಬರದ ಮುಖೇನ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 09 ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೇಯಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಓವರಿನವರೆಗೂ ಇರುವರು ದಾಂಡುಗಾರರು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 40ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಕಾರಣ ಈ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 08 ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಸದಾಶಿವ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಒಲ ತೀರ್ಮಾನ ಕಂಡಂತ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇತರೆ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಎಸೆದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರೂಪ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ತನದ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಳಿಗಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. 17ರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಅಜಿತ್ ಅಜಯನಾಗಬಹುದೇ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಾತು. ಕೈಗತ್ತಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಅಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅತಿರಿಕ್ತಗಳ ರೂಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಬಂದಾಗಿರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಗಾರ ಎಸೆಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಅಜಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು ಬಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಆ ಬಾಲಿಗೆಗಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಥ್ರೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸೆದಂತಹ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಗೂಢ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಸುತ್ತಲೇ ಯಶಸ್ವಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸೆದಂತಹ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆವಲಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆವಲಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಂಡಂತ ಓಟ 9. ಎಸೆದಂತಹ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿ ಸತಗಾರ ಅಜಿತ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬಡತವಾಗಿದ್ದರು. ರನ್ಔಟ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಿತ್ತು. ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಓಟ 10 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್, 10 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮೆಂಟರಿ ಡ್ಯಾಶ್. It's going to be 10 on the board. I request a scorer of the board 10 on the board after the completion of 1.3 overs. And ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ಬುಕ್ ಎಸೆಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಜಿತ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ಬುಕ್ ಎಸೆಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. VFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1ರ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಿತ್ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಓಡಿ ಬಂದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಬೈಸ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಉಲ್ಟ ದಂಡಿನ ಪ್ರಹಾರ ಸ್ವಿಚ್ನ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೈಸ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬೋಟ 14 ಎಸೆದಂತಹ 4 ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿ ಅಜಿತ್ ಪಂಚದ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಲ್ಲಂತ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಲ್ಲಂತ ದಾಳಿ. ದಾಂಡುಗಾರ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ 14 ಬಂದಾಗಿರಿಸಿದಂತಹ 1.5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತೆಯ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ ಅಜಿತ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಬಡಿದ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಓವರಿನ ಸಮಾಪ್ತಿ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಬಂದಾಗಿದೆ. 1 ಬುದ್ಧ ರನ್ನಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 2 overs 15 for the loss of 1 wicket. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 15 ಫುಟ್ ಬಂದಾಗಿದೆ ಎಸೆದಂತಹ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು ಬಡಿದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. Brilliant played nice snake right the ground and coming for the second chance of run out running with the wicket, and now it's going to be opportunity, and the bowlers are going to miss that opportunity and clear the 2 runs in the scoreboard now. Brilliantly running between the wicket, experienced running between the wicket from both the batsmen, Kishore as well as Sadashiva. 17 on the board after the completion of 2.1 overs for the loss of 1 wicket, and Gautam bowling there for second time right over the wicket. Top patch, chance of a cut out, and one more straight to the end of the fielder Chirag, and getting something couple of runs very quietly, and good piece of running between the wicket, and now it's going to be third umpire. It's going to be a third umpire on the non-striker end, whether it might be out or not. And run out situation. Suresh Mudabidri going to give that clarification towards the third umpire. It's going to be decision is going to be pending now. And as the batsman is being running between the wicket, but now I'm waiting for decision. Not out, it's goal, and not out is going to be and 2 runs at the scoreboard. Good running between the wicket. It's going to be 19 after the completion of 2.2 overs for the loss of 1 wicket. Yes, definitely. 19 on the board. And for the loss of 1 wicket. After the completion of a 2.2 overs, third time the bowler Gautam brought it in the tag right over the wicket. Plays chance of run out. Look at the throw. And the incomplete throw comes into the play. Fielding was definitely the brilliant mind of fielding, but the throw which has been thrown by the fielder is not at all the perfect in timing. And after the completion of 3 balls, 20 for the loss of 1 wicket. For the loss of 1 wicket. Sorry for the mistake by the scorer, and it's going to be a 20 now for the loss of 1 wicket after the completion of 2.3 overs. And still 3 balls are pending here to complete the third over, which is being in the progress. Gautam the man giving 5 runs in delivering 3 deliveries, and bowling there for 4th man. Eight of his mark, plumb in front of the wicket. Definitely going to be a raise his finger. And plumb in front of the wicket. Have a look at that in the replay. Definitely plumb in front of the wicket. The ball pitching in batting line. Wicket sitting. And umpire raising his finger. Definitely going to be a wicket now. It's been an out. And a good decision giving from the umpire's end. It's a Suresh Mudabidri going his umpire hammer. It's a very good decision. And going on to 20 for the loss of 2 wicket. As the scorer could given it as a 2 wicket. Definitely 2 wickets have fallen down now itself, and it's going to be a 2 of the completion of 2.4 overs, and for the loss of 2 wickets, Comos on 20 on the board. And definitely he is going to predict what is going to happen, and what is 2 wickets is been attached into the scoreboard, and definitely later on that the batsman asked it was a 1 wicket, and later on that the wickets have fallen down. Definitely 2 wickets are back in the pavilion now. And
It's a 20 for the loss of 2 wickets of the completion of 2.4 overs, and still 2 balls are remaining. Bowlers and ball in the fifth time. Brilliantly bowled, and the man behind the third man position doing his job very well, but the keeper unfortunately misses it, getting some extra more runs and from the Bice, and it's going to be a single almost 21. 5 is going to be completed, 21 for the loss of 2 wickets, and last ball of this over. Last ball. Bowler Gautam bowling there for the last time. And waiting for decision of the umpire, so that waiting for decision. It's going to be leg bias, definitely going to be leg bias here. And 22 on the board after the completion of 3 overs for the loss of 2 wickets. 22 ಬಂದಾಗಿದೆ, 3 ಓವರ್ ನಷ್ಟ ಮುಕ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. Yes, it's going to be 22 after the completion of 3 overs for the loss of 2 wickets. And bowlers and bowling there. Lord Pretty up in the mark. It's going to be a big hit. Definitely going to clear the boundary for the fans. Just look at the shot in the replay from the Bedra Media live. And the live telecast which has been produced by Bedra Media. Just look at the stack up in the air. And it's going to be outside the park. Into that market of URWA. Definitely the man with the power hit. Power man with the power hit. The big hit comes into the play. That is Kishore. And definitely good appeal here. And the umpire square leg region is going to be given for third umpire. I'm waiting for decision of third umpire in the stump out. And third umpire we are having VIVEK Bowler as a third umpire now. I'm waiting for decision of VIVEK Bowler, whether it might be going to out or not. It's going to be a no ball because the wicket keeper who is being placed his hand in front of the wickets, as it's considered as a no ball. I request umpire, it's going to be a no ball, and the wicket keeper placing his hand in front of the wickets is not all accepted in the underarm cricket as well as overarm now. It's going to be a no ball now. Definitely going to be a no ball. 29 on the board for the loss of 2 wickets after the completion of 3.1 overs, and free hit which is being allowed here. Some sort of mistakes from wicket keeper's hand. Free hit definitely going to charge the batsman now in the progress. Going to be a big height. 29 for the loss of 2 wickets after the completion of 3.1 overs. Shashank lofted it, a free delivery. He will use that opportunity. And oh my goodness, it's a big hit. Oh my goodness, it's a big hit. Definitely the man will strike that ball in the free delivery. It's been a big, fantastic struck into that deep mid-on region, clearing the body for the fans out of the park of the URWA Stadium. 35 after the completion of 3.2 overs for the loss of 2 wickets. Good piece of batting towards that deep mid-wicket region and getting some couple of runs. But look at the running with the wicket. Definitely the good running with the wicket from both the batsmen here. Just clearing the 2 runs as in the short mid-wicket region and getting some couple of runs. Not at all easier one to run in the pitch. In between the wickets, they're doing the job very well in the presence of the batsman. And the understanding between both the batsmen is very much important, more than running with the wicket. And now there are chances of a run are definitely going to be out now. On the non-strikers and the batsman is going to be out. Kishore departs, scoring 22 runs of 14 deliveries. And Kishore going to depart here. And Bolli Abhimani Balaga cheering Bolli now.
as the fourth batsman in the progress. Just have a look at that cheer up from the crowd of the spectators from the Bolli Abhimani Balaga. I request you once again to cheer up Bolli now, the spectators. And look at that, they are cheering and calling him Bolli, Bolli. I don't know the reason behind the Bolli. What is the climax behind the Bolli? I'm not knowing the reason. And Bolli now getting cheer up here from the spectators. And it's going to be a Bolli Abhimani Balaga. Prashant Bolli is on the batting side. Definitely for the loss of 3 wickets, 37 on the board after the completion of 3.4 overs. Oh my goodness, pitching outside the mark. It's going to be extras. It's going to be extras and pitching outside the mark. One more time extras at the scoreboard on 38 for the loss of 3 wickets after the completion of 3.4 overs. Boldham now heading to that. Boldham cleaned him up. Definitely the bails which is going to be dislocated here. The bowler's hand is going to do his job very well in the side. And over number 4 it's been in the progress. Fourth over which is being in the progress and 3.5 overs. The completed score moves on to 38 for the loss of 4 wickets after the completion of 3.5 overs. Yes, have a look at that opportunity. The cash prize reward for Bolli as the 500 rupees for E6. And if it is, if he hit the ball towards the flags of Bolli Abhimani Balaga, and it's will going to get 5,000 rupees cash prize now. And just look at that. I'm not knowing the climax behind the name Bolli. And now it's going to be a Bolli side. Will he get some Bolli in the big hit? As in the Tulu word, we could say the silver Bolli. And now will he get the silver in that opportunity? And it's going to be a very well delivered there. Over number 4, it's going to be completed 38 for the loss of 4 wickets. And definitely for Bolli, we say in English it's going to be a silver, which will be said in the Tulu word Bolli, which will be calculated as silver in English. And now I saw that if he hit one a big shot into the flex for 5,000 rupees, he will be having a silver in his hand tomorrow. Definitely 5,000 rupees where the silver gets. And now the man is having a 5,000 rupees and not only the silver, as the Bolli having another meaning of star, which is shines in the sky. And today he is shining in his ground. And it's going to be a big one for Prashant Bolli. Yes, Bolli means star. The spectators are calling here in the commentators and saying that Bolli means star, which is shining on the sky. Today the man shining in middle of the ground. And Prashant Bolli is on the striker hand. But now today there is no visible star in the sky. And the star which is in the sky which is not required. The man in the front of us, that is a star. That is Prashant Bolli, is also on the batting end. And it's going to be a big encouragement. And 38 for the loss of 4 wickets of the completion of 4 overs. And last over, it's been in the progress, last over. It's going to be a wide. And Prashant, the man on the batting end. And the Bolli is on his batting end. Now it's going to be 39 on the board for the loss of 4 wickets. Some sort of enjoyment and dramatic situation in the commentators as the spectators getting some enjoyment as the name Bolli comes into the play. And some sort of enjoyment for the spectators as well as the drama. And calling for the couple, Bolli which is crazy. And just look at that shouting and from the cheering up of the team spectators of Bolli. Friends, as he's having built up his fan base very well in the spectating region. Just getting some cover up from very well. If he could single runs also, they would shout and encourage him. This was the fan base which has been created by Bolli in this URWA ground today. And it's going to be 41 for the loss of 4 wickets of the completion of 4.1 overs. And second time the bowler Chirag is now going to bowl their left arm over the wicket. Brilliantly played by the batsman. It's going to be a leg byes. Single more runs at the scoreboard now. 42 after the completion of 4.2 overs for the loss of 4 wickets. Still 4 balls are remaining. Chirag now bowling their left arm over the wicket towards the batsman Sachin.
Up in the air, definitely going to be a no ball now. Chance of a direct hit, no ball, it's going to be a call. And waiting for decision of the umpire, it's going to be given as a third umpire. Definitely, Shiraj Kumbal not at all going to take some risk here. And clarification will going to be handed over towards the third umpire. It's going to be a third umpire decision. And no ball, it's going to be a call. Score moves on to 43. And if the run could be... And now, Bully departs. It's going to be out. And no ball, it's a goal. Definitely going to be a no ball. And a ball pitching a ball which has been a full toss delivery up to the mark of the no ball line length. And just they're cheering the man. If he could depart for 0 runs for Duck, even though they're cheering the man. Either that, I'm not knowing what kind of a fan base created by Bully today in the URWA ground. And now it's going to be a 43 for the loss of 5 wickets of the completion of 4.2 overs. And still 4 balls are remaining. Still 4 balls are remaining. And definitely now it's going to be a 45 for the loss of 5 wickets after the completion of 4.3 overs. And after the completion of 3 balls of this 5th over, which has been in the progress in the Chirag's end. Chirag is now bowling their 45 jersey number as the young talented bowler left arm over the wicket. Brilliant one. One bounce straight to the hands of wicket keeper. It's going to be dotted delivery. The last 2 balls are remain pending. 2 balls are going to bend here. And Chirag now bowling there in his mark left arm. Left arm over the wicket. And chance of a wicket. Try for wicket and pitching in the batsman who's been running in the pitch. But it's going to be a wicket. And the last ball. The umpire just giving some warning for the batsman as he been running in the pitch, changing in the style of running as the snake which is going in the pitch. It's going to be a last ball. Lovely data, straight down the ground towards that deep wicket region, and it's going to be clear the boundary for the fans. Big hit comes here, and it's going to be a boundary for the fans. Plus 4 more runs. Have a look at the struck in the replay. Juicy deliver, place it quite it on the ground towards the deep wicket region, and going to get some good acceleration of the scoreboard at the end of this first innings, last delivery, and it's going to be a 50 and half century comes up here with the team. We have Kings and 51, it's going to be a target. 51 ಬಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. 51 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 30 to go, 51 to get over to Sujit for the rest of the second innings. Coming back in the soon after some short break. ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚಿರಾಗ್ರವರೇ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. VFC ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. VFC
ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನದಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಮ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಇದು ತಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಚಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಗೌತಮ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂದೀಪ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಗೌತಮ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂದೀಪ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರೇ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಳ್ಳಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದವರು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಳ್ಳಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸವಂತೂ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗಾದರೂ ಕೂಡ, ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದವರಂತೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾದರೆ ಇಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಳ್ಳಿಯವರನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್, ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. 51ರ ಸವಾಲು 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 30ರ ಮುಂದೆ 51ರ ಸವಾಲು. ಪಂದ್ಯಾಟಕ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರಿಂದ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 51ರ ಸವಾಲು. ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು, ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಣಾ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇವರನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಥ ಎಸೆತಗಳು ಬಲು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ 51ರ ಸವಾಲು 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದಿದ್ದರೆ ಈಗ 29 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 51. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ, ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ. ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಹುದು ಈ ದಾಂಡಿಗ? ದಂಡಿನ ಹೊಲ ಹಂಚಿಕೆ ತೆಗೆದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾನ್ಮಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಎಸೆದಂತಹ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಈಗಾಗಲೇ 30 ಹೊರಗಡೆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರ ಆಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕಾನಮಿ ಓವರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಷ್ಠಿಷ್ಟವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 6, 7, 5 ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಾ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ದ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌತಮ್ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ನತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್ 1. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. VFC ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರರ ಚಾಣಕ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಲ. ಎಸೆದಂತಹ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 3, ಕಬಳಿಸಿದ್ದು 1. ನವದಾಂಡಿಗನಾಗಮನ ಸಂತೋಷ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದೇ?
ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಇಂತಹ ಎಸೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗಬಹುದು VFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಂತಹ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗಬಹುದು. ಚೇರ್ ಪೂರ ಉಲೈದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಚೇರ್ ಕತ್ತದ ಪಿದೆ ಕೊಲ್ಲೊಚ್ಚಿಗೆ ಪೂರ ಉಲೈದಿದ್ದು ಕೊಲ್ಲೆ ಪೆವಿಲಿಯಂಡ್ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5. 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಡಿದಿದ್ದೀರಾ. ಉದ್ದರಿ ಬಡಿದ ನಂತರ 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಎಸೆತಗಳು 3 ಎಸೆತಗಳು ಎಸಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆದಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನವದಾಂಡಿಗ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ 1 ಓಟವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಿ ಬಂತು. ವಿಫಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸೆದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ, ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತ. ಇಂಥ ಎಸೆತಗಳು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಸೆಯಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. 4 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಈ 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ ಈ ಆಟಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು. ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪದೇ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆಗಳು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 5 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಳ್ಳಿಯವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್.
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಂತನ್ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಇಲ್ಲವೇ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನೇ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು? ಬೊಳ್ಳಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಎಂಟುದಿಂದ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋ ಬಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ 6 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಳ್ಳಿ ಇದ್ದಂಥ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಆಗಾಗಲೇ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಸೆತ, ಬಲವಾದ ಪ್ರಹಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಳ್ಳಿ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತ ಇಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 12 ಆನ್ ದಿ ಬೌಟ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 12. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು. ಆನ್ ಸೈಡ್ ಹೊಡೆದಂಥ ಚೆಂಡು, ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭ, ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 13 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ್ವಿತೀಯರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚಿಂತನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 14 ಆನ್ ದಿ ಬೌಟ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 14. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಡೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪದೇ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ದಂಡ ಮುಖೇನ, ಆದರೆ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 3, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಈ ಬಾರಿನೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲೇಬೇಕು ಆಟಗಾರ ಚಿಂತನ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಒಳ ಅಂಚಿಗೆ ತಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು, ದಂಡಿನ ಒಳ ಅಂಚು. 1 ಓಟ ಸುಲಭ. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ T20 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಆಡಿದಂತಹ 18.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 150 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. 6 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನವಂತೂ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶ್ವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂದೀಪ್. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಆಟಗಾರ ಸಂದೀಪ್
ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರೇ ಸಹಿ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ತಮ್ಮ ದಂಡಿನಿಂದ ಬೌಂಡರಿ ಷಟ್ಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಲೇಬೇಕು. 51ರ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವಿದೆ, 16 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಎಸೆತಗಳು 18 ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ, ಚೊಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನವದಾಂಡಿಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಿತ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅಜಿತ್ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದೇ? ಈ ಆಟಗಾರ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರನೇ ಹೌದು. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಂಚಬಹುದು ಈ ಅಜಿತ್? ಅಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು 30 ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ. ಪಂದ್ಯಾಟವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವರಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. 1 ಉದರಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು ಆಟಗಾರ. ಕಾಲ್ಗೆ ತಗಲಿದಂಥ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಜಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದಾಶಿವ್ ಗೂಢ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಂಚಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೋಟ್ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಟ್ಔಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರಾಜ್. ಈ ವಿಶ್ವರಾಜ್ ತನ್ನ ವಿಶ್ವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದೇ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾದರೆ 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ದಾಂಡು ಮೂಲಕ, 1 ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ವಿಶ್ವರಾಜ್ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರಾಜ್ ತಾನು ಎಸೆದಂತ 6 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಬಳಿಸಿದ್ದು. 1 ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಪುಣ ರೀತಿಯ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಂತಹ ಎಸೆತಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 33 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 12 ಡೆಲಿವರೀಸ್. 12 ಎಸೆತ 33 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಳ್ಳಿ
ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದವರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಬರಬಹುದು? ಕಿಶೋರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 50 ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಈ ಕಿಶೋರ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ತಂಡವನ್ನು ವಿಜಯದತ್ತ ಕೊಂಡೋಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಹುದು? ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ. ಈ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಾವು ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯೇ ಬಾರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪದೇ ಪದೇ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿಶೋರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನು 31 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂಥ ಎಸೆತಗಳು 10. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಮನವಿತ್ತು. ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟ. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21. ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯೋಚಿತವಾದಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 22 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. 22 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಕೂಡ ಇದು 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ತಡಿಯಣ್ಣ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಪದೇ ಪದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಸಿರಾಜ್ ಕುಂಪಳವರಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ 4 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಷಟ್ಕ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಅಜಿತ್ ಗರ್ಜಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಎಸೆದಂತ 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 28 ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 51ರ ಸವಾಲು. ಇನ್ನು 23 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 23. ಆದರೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಹೊಡೆ ಸುಲಭ. ಇಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 22 ಓಟಗಳು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಓಟಗಳು ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ವಿಜಯರವನ್ನು ಕರ್ತಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಅನುಭವ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹೌದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ
ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಎಸೆದಂತ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರಹಾರ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 33 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 18 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ, 5ರ ಮುಂದೆ 18. 5 to go, 8 into get. ವಿಜಯ್ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ವಿಜಯ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್. ಆದಿತ್ಯ ದಂಡು ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸೆದಂತ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 39. 4 ಎಸೆತ 12 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 12. 4 ball 12 to get. The one big shot in the complication of the match. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ತುದಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಟಮ್ ಆನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇನ್ನು 3ರ ಮುಂದೆ 12. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ತಡಿಯಣ್ಣ ಒಳಗಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ತಡಿಯಣ್ಣ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ 6 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ತಡಿಯಣ್ಣ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಾವು ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 2ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 8. 2 ball to go, 8 to get. 2ರ ಮುಂದೆ 8. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಕಾರಣ ಅಜಿತ್ ಅವರ ದಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸೆದಂತಹ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 14 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 8. ಬಲವಾದ ಪ್ರಹಾರ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಿತ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 49. ಇನ್ನು 2 ಬೇಕು. 2 ಓಟಗಳು ಬೇಕು. 1ರ ಮುಂದೆ 2. 1 ಎಸೆತ 2 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ. ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ. ಪಂದ್ಯಾಟವು ಟೈ ಆದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಂದ್ಯಾಟವು ಟೈ ಆದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. 1ರ ಮುಂದೆ 2. 1 to go, 2 to get. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಉಳಿಯಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ 1 ಓಟ ಬೌಂಡರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫೈಟರ್ಸ್ ತಾನು ಹಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ ತಂಡವನ್ನು 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಎರಡು ಪಂದ್ಯದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಆಗಾಗಲೇ ನಾನು
ತಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ ನಾನೇ ಚುಮುಕಿಗಾಗಿ. ನಾನೇ ಚುಮುಕಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬರಬೇಕು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅಜಿತ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ದ ಹೀರೋ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಟು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿರಾಗ್ ಅವರೇ, ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. And have a look at just a movement behind the scene of the qualifier number 1. Having said that movement, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಅಜಿತ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಜಯವನ್ನು ತರಬಹುದೇ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಅಜಿತ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದಾಗಿದೆ. ಈ 22 ಊಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಲ್ಲಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅಜಿತ್. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ and now into the finals. Definitely they into the finals, and I request it is the next match, Eliminator number 1. It's going to be between VFC challengers facing the team of VFC strikers. Yes, it's the time is 9 and 8:50 p.m. It's the time is 8:50 p.m. I request challengers, players as well as strikers as soon as possible please enter the ground here. ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. 8:50 ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಮೈದಾನದ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೇನೆ. ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನ. ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೇನೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೇನೆ. Let's umpire, please give him a green signal. Yeah. And the first ball going to be in the progress here, right more the wicket. Sahil, the man who has been brought in the attack, right more the wicket. Sahil left arm. Around the wicket, and the man who has been outside the leg stump. It's going to be a dotted delivery there, and it's been likewise, and it's going to be dotted delivery there. Batsman, we're having both the batsmen as well as Pawan as well as Sharath. Pawan on the striker, and first ball Sahil, the young talented bowler. Eliminator match is going on here, and Sahil completing his first delivery, calling for second, and it's going to be a single more runs at the scoreboard now. With that single score moves on to 1 on the board. Account is been open in the side of the team VFC Challengers, and score moves on to 1 on the board after the completion of 2 balls of Sahil. Sahil, the left arm over the wicket, is now bowling there. Definitely the experienced campaigner, the skipper of the end of the team of VFC Strikers, and is also the young talent bowler. In the age of 19, he's been the outstanding player in the performance. Now Sahil is out to ball left arm around the wicket. He's now bowling towards left-handed batsman on the striker, and Pawan, Sharath. Pawan definitely going to hit the ball, charged it towards that area, and definitely the fielder in that cover point region is going to be picking very well in the short cover point region. With a very good piece of fielding here, and just number 18 Sahil in front of the commentators. Right from front of that, he's going to ball there. He's just going to ball there, and he's now balling there in his mark, bridging outside the mark. Definitely, it's going to be extras. Definitely going to be extras now on the line of the leg stump point line, and it's going to be a 3 on the board after the completion of 3 balls, and with a toss of in the wicket. Sahil, foot delivery left arm around the wicket 4th time. Sahil, low pretty top with the bat. Now it's a chance of a cut out. Fielder under it, and Sahil gets the first wicket here. The departs the power play. It's been in the progress. The power play which is been in the progress now. Wickets are departs in the first wicket back in the pavilion, and the batsman Pawan moving back to the pavilion without any the perfect connection from the bat. Power play which is going on here, and the big fish is in the net now. VFC Challengers losing the first wicket in the power play. It's going to be a 3 on the board after the completion of 4 balls for the loss of 1 wicket.
As a one down batsman, we are having Navid, as he also the experienced campaigner in the side of VFC Challengers. And Navid, the man, is being on the striker and on the bowling end we are having Sahil. Sahil on the bowler's end, bowling there in off his mark, left arm around the wicket towards the new batsman Navid on the striker end. Sahil to Navid. Bowling there, a brilliant one. Pitching in line, brilliant one. Chance of a run out on the wicket and incomplete throw. As soon as possible, the fielder couldn't throw the ball as he's not having the body balance, which is also important for the fielder. And it's getting some single more runs. It's going to be 4 on the board after the completion of 5 delivers of the Sahil. It's being outstanding from morning as he's finished one match in a style. As the scoring 55 runs in a chasing situation for both the teams. For the team of VFC Strikers, where in a situation of 55 runs they have to score. And the man who defeated that run and brought that team into that victory side, as they could place in the side of the Eliminator round, it's been from the skipper's end of Sahil. Definitely the one man show in the side of the team of VFC Strikers, that is Sahil, is the man doing his job very well, as well as experienced campaigner, the wicket keeper Shekhar behind the wickets. And it's going to be a big one. Now it's going to be a leg bicycle, so that waiting for decision for the umpire. And it's going to be from the bat. It's going to be from bat, and it's going to be clarified from the bat. And going over number 1, it's been completed. Going on here, the first innings between the team of VFC Strikers as well as VFC Challengers. It's going to be 5 on the board after the completion of first over for the loss of 1 wicket. And Shekhar, the experienced campaigner, has been brought into the attack in the bowling figure in the side of VFC Strikers. As Sahil just coming back to the keeper's end, as he is being the keeper, and which is being inside the as captain, where he is setting his fielding, as is very important set the field in this pressure situation of the eliminator round. If they lose the match, they straight away to the home, and if they win the match, they'll be back in the game to the qualifier number 2. And losing team will be out of the race of this VFC Premier League 2026 season 1. It's going to be a good round for both the teams. It was VFC Strikers as well as the VFC Challengers. Score moves on to 5 after the loss of 1 wicket after the completion of first over. Second over, it's been in the progress. Jersey number 20, Pawan on the striker end. Sorry, Sharath on the striker end. And the bowlers, then we are having the bowler, that is Shekhar. First ball Shekhar, right arm around the wicket towards the batsman Sharath. Pitching outside the mark, it's going to be a wide runs. It's going to be far away from the wide line of the leg stump, as it's been calculated as a wide, getting some opportunity with that golden runs for the team. Under the floodlight, the golden runs, which will bring the good acceleration in the scoreboard now. And bowling there one more time, same line and length, pitching outside the mark, far away from the wide line of the leg stump. Some sort of pressure on the bowler's end, as the bowling under the floodlight, not at all pressure on the bowler's end. It will going to bring the pressure on the batsman, because platting on the floodlight is not at all the easier one in this ground. And scoring plus 40 more runs, it will going to be a huge run, scoring more than 40 more runs. And the bowler bowling there, definitely going to bowl. He's bowling there enough his mark. Right up on the wicket. And have a look at the turn in the ball. Definitely from in front. Have a look at the ball in the replay. I just want to look at the replay in the Bedra Media. Have a look at the turn in the ball. Perfect like a sharp like a we're going to turn in the ball. And the man in front of the wicket, definitely plumb. It's going to be given by the umpire. And just look at the turn in the ball. Absolutely the magnificent turn from the bowler's end. As the bowler Shekhar, the experienced campaigner. The Lakatar ball, which is going to be turned inside, and wickets have fallen down. That's the second wicket. That is Sharath moving back to the pavilion. Score moves on to 7 after the completion of 2 balls for the loss of 2 wickets.
New batsman Rakesh is now brought into the attack as the third batsman in the progress. As the 2 wicket down, the new batsman brought in the attack, that is Rakesh. 09 jersey number on the striker end. On the non-striker end, we are having one more batsman, experienced campaign, Navit. And on the bowling end, we are having the bowlers Sheka, experienced bowler. Full toss one, lofted straight down the ground towards that deep square leg reach, and it will going to clear the boundary for the fans. Definitely going to clear the boundary for the fans. Plus 4 more runs. Absolutely the brilliant struck. Just look at the struck from the batting side. And getting that opportunity to strike the ball towards the deep square leg region. That's a misplacement of the fielders, which is being placed here now. It's going to be placed here on the side. And the team wins. Which team will going to win victory? Get some victory and going to be qualified for the number 2. And the losing team straight away to the home. It's a do-or-die situation for both the teams. Now, a wicket keeper misses it. The wicket keeper misses it and getting some opportunity. It's going to be a runs from the bat. It's going to be a runs from the bat and calculated for the batsman's end. It's going to be a 12 after the completion of 1.4 overs for the loss of 2 wickets. Fifth arm bowler Rashikar, right arm over the wicket. Right arm around the wicket. Bowled him, cleaned him up. Definitely this is the Jaffa. And Shekhar doing his magician work today. This is the eliminator round which is required for the Shekhar to do some magical movements in the side. And just look at that in the replay. Definitely the balls which is wickets, hitting the wickets, the belts are dislocated. And it's been a fantastic bowling here from the figure. Shekhar, the magical delivery which is being progressed here from the bowler's end of Shekhar. Definitely required a movement, and it's going to be a 12 after the completion of 1.5 overs for the loss of 3 wickets. It's 12 on the board. Last ball, definitely good in with the last ball, and just running a bit of the wicket and getting some buys runs onto the scorecard now. It's going to be calculated as extra more runs. It's going to be 13 after the completion of 2 overs for the loss of 3 wickets. And a brilliant one. 0 for jersey number. The third over which is been in the progress. Lokesh Shaman is going to be brought into the attack. The team skipper of VFC Strikers, the skipper Sahil, now bringing the bowlers, and his bowler is going to be a Lokesh. Ball in the right arm over the wicket. First ball. And now definitely going to be planted in front of the wicket. Definitely the LBW plumb is going to be given. And it's going to be a 4th wicket departs here. Brilliantly balled here. Leg spin delivery. One bounce to turn in front of the wicket and going to be a plump. As the impact in line wicket sitting, definitely the wickets will going to fall here in the plump. LBW the leg before the wicket. It's going to be called as a plump now. It's wickets are fallen down. That's Arun back to the pavilion. Score moves on to 13 for the loss of 4 wickets after the completion of 2.1 overs. And 4 wickets are fallen down here. VFC challenges not at all looking in the good prediction of the scoreboard. It's the eliminator round, not at all the league round. It's the eliminator round. Scoring 30 plus runs will be bringing some pressure on the batting end in the second innings. And score moves on to 13 for the loss of 4 wickets after the completion of 2.1 overs. One more time, safe outside the mark, it's going to be extras. Definitely bringing some extras in his over, which will bring the pressure towards the bowlers and the relief for the batsman as getting some opportunity to breathe out.
And the ball which could be outside the mark of the wide line, but the batsman tried for the big hit, connected it rightly from mid of the bat and calling for the couple, and couple of runs also completed here. Good running bit to the big hit, even the 2 more runs at the scoreboard. Now it's going to be 16 for the loss of 4 wickets of the completion of 2.2 overs, and it's a do or die game for both the teams, and it's going to be an eliminator round of this PFC Premier League 2026 season 1. And Balal Bagh region, Vivek Nagar friend circle, we have been presenting this match very well and goodly presented the match here. One more time, good appeal, but the batsman's leg outside the leg stump. It is not at all going to be calculated as the wicket, and some sort of appeal was also given by the bowler towards umpire refusing it and getting some out decision, going to strike the ball towards that area. And misfield comes into the play, definitely going to clear the boundary for the Flash. First 4 more runs, and skipper getting some pressure in the mind. Have a look at the strike, connected right from middle of the way towards the deep long of areas. 1 bounce, misfield comes into the play. This is going to pay the penalty in the second innings. Definitely going to pay the penalty in the second innings, because eliminator round where the fielders have to be quietly activeness in this moment, because eliminator round which is going to be do or die situation for both the teams, and one team will be out of the way. And if they lose the match, they will be out of the race. And skipper just giving some instructions, which is being sensibly need to give from the skipper, that don't need to pick up with the catch, saving the balls before crossing the boundary lines, which is more important for the fielders in the situation of eliminator. And brilliant ball. Now have a look at the Deliba, the bowlers, and we are having a bowler that is Lokesh after the completion of 5 balls, 7 runs given, picking the 1 wicket, and economy of 8.41 runs. And last ball of this over. Dotted 1 over number 3 completed, 20 for the loss of 4 wicket. And if that 4 might be stopped, it could be the good bowling figure from the 3 bowlers of the 3 overs. It might be 16 runs, and some sort of mistake. Might be 2 runs they have been run, and 2 more runs could be saved. And that was the prediction of the skipper. But the skipper just giving some instructions after misfield comes into the play, and saying that just stop the ball before crossing the boundary. I will not going to ask you for the pick up in the catch, but I will ask you for the saving the ball before crossing the boundary line. It's going to be an important situation for us in this time, as we are in the eliminator round. We have to play the game. Not only the skipper or the wicket keeper or the 2 or 3 bowlers taking some responsibilities, not at all enough. And 11 players of the team taking some responsibility and leading the team towards the winning of the side. It is going to calculate as one more important figure for the team, because not only the skipper, not only the wicket keeper, not only the bowler, 11 players of the team taking some responsibility and leading towards the victory, which is more important for the side of the team. And it's going to be 20 for the loss of 4 wicket of the completion of 3 overs. It's been 20 for the loss of 4 wicket of the completion of 3 overs. And 4th over it's been in the progress. 4th over it's been in the progress, and bowlings, and we are having the bowler Vittal bowling the right over the wicket. Turning the bat, switch comes into the play, and definitely going to hit some big shots now. And getting some single more runs in the short region, as in the side of third man region, Gully Point getting some single more runs. It's going to be calculated as a good shot in the short region, and 21 for the loss of 4 wicket of the completion of 3.1 overs. Big shot comes in the play. Ball pitching up in the level of the fielder. It's going to complete the second runs, and definitely get some 2 more runs on the scoreboard now. Good running within the wickets, getting some couple of runs, which is also important here for the team. And it's the eliminator round. If they lose the match, they're straight away to the home. And if they win the match, do or die situation for both the teams towards the qualifier number 2. Bowlers then Lokesh Vittal is now bowling the figure, and a chance of a run, running bit the wicket. Incomplete throw. No ball, it's a call. Free it will be delivered. I am waiting for decision. It's been a not out, and waiting for third umpire, as main umpire Vivek Bolur is being as the main umpire, giving that decision without taking any risk as a non-striker, and it's going to be a third umpire. It might be a round out or not. And waiting for decision, and it's going to be a clarification on the Bedra Media by the third umpire whether it might be out or not.
No ball it's been given, and third umpire for the run out on non-striker end. Yes, definitely. It's been given with umpire Vivek Bolur, and now it's been checking for the clarification of the run out on the non-striker's end, whether it might be out or not. It's going to be a decision on the third umpire, which is being given by the main umpire without taking any risk. He's just giving the decision towards the third umpire, and I'm waiting for decision. It's an eliminator round between VFC challengers as well as VFC strikers. And the Bedra Media doing the job very well, checking each and every deliver quietly, and each second which is important for the team. And now I'm waiting for decision. As it's going to be not out because the man who has been dislocated the belts as he's catching the ball in the right hand and dislocating the belts in the left hand, which has been not at all calculated here. It's going to be a not out and batsmen are safe with the crease. It's going to be a no ball. It's been 25 of the completion of 3.2 overs for the loss of 4 wicket. Lofted it up in the mark. It's going to be a big one. A chance of a cut out. Fielder under it. Drops the catch. It's very difficult to pick up the catch under the floodlight. And the man tried his best in the moment, running backward, pick up in the catch under the floodlight. It's also not the easier one for the fielders end for VFC strikers, and it's going to be 27 for the loss of 4 wicket of the completion of 3.3. Was the ball game, cleaned him up. It's been a wicket fallen down. It's been a 5th wicket back in the pavilion, and the batsman Rakesh departs here. Rakesh going to be departs, and the new batsman have to be brought into the attack. It's going to be a score moves on to 27 for the loss of 5 wickets, which has been back in the pavilion. 5 wickets are back in the pavilion, and VFC strikers are looking in the good situation as some sort of misfield which has been done, but now they are looking in a good situation because 27 after the completion of 3.4 overs as facing 22 deliveries, scoring 27 runs, some sort of extras which has been given, and VFC strikers as the experienced campaigner Sahil is leading the team as in the experienced campaigner. And now bowling and chance of a run out, running with the wicket. Incomplete throw comes into the play, and such a good fielding performance, but throw which has been 3-1 by the bowler towards the wicketkeeper's end, as soon as possible couldn't reach the safe hands of the wicketkeeper, and it's going to be a 28 for the loss of 5 wicket of the completion of 3.5 overs. Last ball of the 4th over. Last ball. Oh my goodness, just tried for a big hit. Ball just pitching outside the wide mark, far away from the leg stump wide mark. It's going to be calculated as extra more runs. Adding the extras, a lot of extras given in this first innings. And now it's going to be 29 for the loss of 5 wicket. Oh my goodness, top edge by the bat. Now it's top edge by the bat. Just getting some single more runs in the scoreboard now. Over number 4 is being completed, and 30 is on the board after the completion of 4 overs for the loss of 5 wickets. Score moves on to 30 for the loss of 5 wickets after the completion of 4 overs. For the loss of 5 wickets, as the 5 wicket departs here, it's been a 6th and 7th wicket playing in the stage. And it's been a 5th, 6th and 7th wicket playing in the stage, and the bowler bowling their 5th over, which has been in the progress. Score moves on to 30 for the loss of 5 wicket after the completion of 4 overs, and it's going to be the last over of this progress. Right, I'm on the wicket, bowler bowling the 0 to Jesse number last ball. Loud it just can't right from middle of the way towards the deep square like this. A misfield comes into the play. One completed, calling for the couple, and even the couple of runs at the scoreboard now. Even the couple of runs at the scoreboard. Misfield which has been in the progress and giving some
opportunity for the batsman, and the skipper not at all satisfied with the fielding performance of UFC strikers. As Sahil, the disappointment, not at all satisfied with the fielding performance of the team. 32 for the loss of 5 wickets of the completion of 4.1 overs, and second time. Bowled him, cleaned him up. It's going to be a wicket here. The batsman departs. That is and Vishwas departs here. Definitely Vishwas wickets fallen down. Score moves on to 32 on the board for the loss of 5 wickets after the completion of 4.2 overs. It's going to be a good over from the bowlers and of PFC strikers, as the first match of the qualifier has been won. First match has been won in the second batting side, and now the team exceeds the time limit, and one player inside the 30 circle has to be placed. The team exceeds the time limit of 22 minutes per innings, and one player inside the 30 circle has to be placed here, and they're going to get some penalty as they have been exceeds the time limit. Each and every match, every team in the 10 match of league stage, more than 5 matches were exceeding the time limit, and it's getting some single more runs, and it's going to be a good runs for the run for the 32 for the loss of 7 wickets after the completion of 4.3 overs. It's being wicket departs here, as back-to-back 2 wicket departs in this 5th over, and giving some 2 runs as completing the 3 deliveries and picking some 2 wicket in his over. It's going to be a 7th wicket back in the pavilion after the completion of 4.3 overs for the loss of 7 wickets. Lofty touch kind of tight from mid of the bat, and it's going to be on the boundary for the fans into that deep square leg region. Just look at the struck in the replay. The man just kind of it quietly from mid of the bat into the deep square leg region, and perfectly down the ground. Absolutely the brilliant struck. It's going to clear the boundary for the fans, and absolutely now it's going to be a 36 on the board after the completion of 4.4 overs for the loss of 7 wickets. For the 7 wickets are back in the pavilion now. It's the 8th and 9th batsman playing their job very well in the side. For VFC challengers, it's going to be a 36 for the loss of 7 wickets. And Miswell comes into the play from the wicket keeper's end. If it might be the direct throw, it could be the out, and by a signal by the umpire, and innings now last delivery of the first innings. It's been in the progress. 37 on the board for the loss of 7 wicket. Last ball. And a misjudgment. It's going to be a run out. Definitely going to be a run out. And 8th wicket departs. It's moves on to 37 and 38. It's going to be a target. And 30 deliveries, 38. It's going to be a target. Let's wait and watch what magicians will do their job in the second innings, as the delivery in the second innings. What the magicians will going to do their job. And let's welcome Sujit, my friend, the commentator Sujit, towards the commentator to spectate the and visual this next match of this tournament. Welcome Sujit towards the commentator. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚಿರಾಗ್ರವರೇ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ VFC ಚಾಲೆಂಜರ್ ತಂಡವು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 37 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ 38ರ
ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 38ರ ಸವಾಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾದಂತಹ VFC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ VFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿನಗಾರಾದ ಚಿರಾಗ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗಿದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. 38ರ ಸವಾಲು 30 ಎಸೆತಗಳಂತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ 30ರ ಸವಾಲೊಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವೇ ಸರಿ. ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈ 38ನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾದಂಥ VFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವು ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಸಾವಿನ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಅವರನ್ನೇ ಸೇಲು ಎಸೆತಗಾರ ಶರತ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಹಿಲ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈಯ ಸಮಾಗಮ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಎಸೆತಗಾರ, ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಾಗಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ. 38ರ ಸವಾಲು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ. ದಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತನ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸುಮಂತ್ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು VFC ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರತ್. ಆ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. 38ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವೇ ಸರಿ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಾಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ಈ ರಾಹುಲ್. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 46. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 5. ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಎಸೆದಂತಹ 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರತ್ತ. ಈ ಬಾರಿ ಲಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಬಹಳಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣ ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನೇರವಾಗಿ ಗೋಟೆಗ್ರಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಬ್ಯಾಕ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತ. ಶರತ್ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಕಾಲಿಗೆ ತಗಿಲ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಇರಲಿ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆದ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಂದು ಆದರೆ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. 38ರ ಸವಾಲಿದೆ.
ಶರತ್. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಶಾರ್ಟ್ ಅದೇ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ. 2 ಓಟವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಪುಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು ಮೂಲಕ 2 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದು ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 24 ಮುಂದೆ ಬೇಕು 30 ಓಟಗಳು. 24 ಎಸೆತ 30 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 24ರ ಮುಂದೆ 30 ಓಟಗಳು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಆಗಮನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸಮಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಗೊಳಿಸಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವು ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬಹುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವು ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಭರಿತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ತಂಡದ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಭರಿತವಾದ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬರಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೀರವರ್ಣ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಶಾಹಿಲ್ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನವದಾಂಡಿಗ ಶೇಖರ್. ಅಮಿತ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಮಿತ್ ನವದಾಂಡಿಗ ಅಮಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸೆದಂತ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆದಂತ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆಯ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಭರಿತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಕವನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೀರಾ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೋಡಿ. 38 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 11 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಎಸೆದಂತಹ 3 ಎಸೆದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 3 ಓಟ. ಫ್ರೀಟ್ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಆದರೆ ಇದು ಫ್ರೀಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ. ಇದು ಬೌಂಡರಿ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಅಮಿತ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 15. 15 ಆನ್ ದಿ ಬೌಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಹಾರ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬಂತು.
ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಭದ್ರ ಬಗಸಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಚ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯ ನೋಡಿ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಡದಿರಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16, 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. End of over number 2, score is 16 on the board. Now remaining deliveries are 18. The remaining 18 ball to go. Ball, 22 to get. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 22ರ ಸವಾಲು. ಎಸೆಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನವೀನ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದೇ? ತಂಡದ ನಾಯಕ, ತಂಡದ ನಾವಿಕ ತಂಡವನ್ನು ದಡ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದೇ? ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ನಾವಿತ್ಯಸ್ತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಇದರ 8 ತುದಿಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17, 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ ಸೈಡಿನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಾವು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆವಳಿ ಓಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಆವಳಿ ಓಟಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸುಮಂತ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20, ಇನ್ನು 18 ಬೇಕು. ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ. ತಂಡವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ ನವೀತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಎಸೆತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಆವಳಿ ಓಟಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23, 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನು 15 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂಥ ಚೆಂಡುಗಳು 16, 16ರ ಮುಂದೆ 15. ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಮೈದಾನದ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪಿನ ನಡತದ ಪೋಪಿನಾರ್ ತುಕ ಬಲಿಪ್ಲಂತೆ ಬರೀಟ್ರಿ. ಈ ಬಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಪದೇ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ನವೀನ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24, 24. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆಗಳು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಈ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಬೀಳಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಮಾಡುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು, ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೆಜ್ಜ, ದಾಂಡಿನ ಒಳ ಹಂಚಿಗೆ ತಾಗಿದ ಚೆಂಡು, ರನ್ ಔಟ್ ಹೋಗೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ
ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್. ಔಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬೌಂಡರಿ ಹಿಡಿದಂತ ವೀರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗ. ಲೋಕೇಶ್, ನವದಾಂಡಿಗ ಲೋಕೇಶ್. ಲೋಕೇಶ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 06 ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್. ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು. ವೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಬ್ಬ ಎಸೆತಗಾರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಓವರ್ ಎಸೆಯಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೌದು, ಅದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಈ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೋಕಿಯವರಿಂದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಣಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ. ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಓವರ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ 1 ಓಟ ಸುಲಭ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತಹ 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಡೆದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 28. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉಳಿದಂಥ 12 ಎಸೆತಗಳು ಬಂದಿದೆ. 12 ಎಸೆತ 10 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಲಭದ ತುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಂಡುಗಾರರು, 2 ದಾಂಡುಗಾರರು ಲೋಕೇಶ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಮಿತ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಾಪಸಾತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು ಹುದ್ದರಿಯ ಮೇಲೆ ಹುದ್ದರಿ, ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು, ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ತಾವು 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ 12th ಮ್ಯಾನ್. ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್. ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕರೆ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಆದರೆ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 10 ಓಟಗಳು. 12ರ ಮುಂದೆ 10. ಯಾವ ತಂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ನಾಗೇಶ್ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ. ಈ ಒಬ್ಬ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು UCG ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ವಿಫಲವಾದ ಪ್ರಹಾರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭ, ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟ ನೇರವಾಗಿ ಷರತ್ತು ರಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29 29 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 9 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಮುಂದೆ 9. ಮುಂದೆ 9. ನಾಗೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಗಾನ ಸಿಕ್ಕರು ಕೂಡ ದಾಂಡಿನ ಹೊರ ಚಂಚಿಗೆ ತಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು. ಲೋಕೇಶ್ ಒಂದು ಓಟ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೊಂದು ಓಟವು ಕೂಡ ಮುತ್ತಿನಂತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 8. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರರು. 8 ಮುಂದೆ 8 ಯಾರಿಗುಂಟು ಗೆಲುವಿನ ನಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರಹಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 32. ಇನ್ನು 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಮುಂದೆ 6. 7 ಮುಂದೆ 6. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆಲ್ಲುವವರಾರು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾಗೇಶ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸೆಯಬಹುದು? ಉಲ್ಟಾಸ್ ಎಸೆತ, ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಮುಂದೆ 6 ಎಸೆತ, 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಮುಂದೆ 6 ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆಲ್ಲುವವರು 6 ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ರವರ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎನ್ನುವುದಂತೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಅಸ್ತ್ರವೇ ಸರಿ. ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ಈ ತಂಡದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ 6 ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಾದರೆ ಆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು ಈ ನಾಗೇಂದ್ರ? ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾರನೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲಿಗೆ ತಗಿಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ತಗಿಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 1 ಓಟ. ಇನ್ನು 5 ಎಸೆತ, 5 ಓಟಗಳು ಬೇಕು. 5 ಮುಂದೆ 5. 5 to go, 5 to get. ನಾಗೇಂದ್ರ, ನಾನೀಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 1 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 34. ಇನ್ನು 4 ಮುಂದೆ 4 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತ, 4 ಓಟ. 4 ಎಸೆತ ಮುಂದೆ 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾವ ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಬಹುದು? ಒಂದು ಕಡೆ VFC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ VFC ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೋಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಸೆದಂತ ಆ ಎಸೆತ
ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 4. 3ರ ಮುಂದೆ 4. ಚೇತನ್ ನವದಾಂಡಿಗ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಚೇತನ್ 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 2, ಕಬಳಿಸಿದ್ದು 1. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 34. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ವಿಜಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು 3ರ ಮುಂದೆ 4. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 6 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ಈ ಪ್ರಭಾವ ನೋಡಿ. 6 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. 6 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು. ಈ ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 36. ಇನ್ನು 2 ಓಟಗಳು ಬೇಕು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 36. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3ರ ಮುಂದೆ 2. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಸೆತ. ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 2. 2ರ ಮುಂದೆ 2. 2 ಟು ಗೋ, 2 ಟು ಗೆಟ್. 2 ಎಸೆತ, 2 ಓಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 2 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾದಿನ ಪ್ರಹಾರ. 1 ಸುಲಭ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂಡವು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. VFC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾದಂತಹ VFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅದರ ಕಪ್ತಾನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ VFC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅದರ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾನೇ ಚುಮ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು. VFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ VFC
ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನಿಗೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ VFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ VFC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಎರಡು ತರದ ಕಪ್ತಾನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾನಿಶಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು. It's going to be a toss ceremony between VFC Kings as well as VFC Strikers. Qualifier number 2, it's been between VFC Kings as well as VFC Strikers. And now I'm going to tell you that history behind this Bedra Media, that is when Irfan Bedra has been sent me some history of this Bedra Media, as he been started the Bedra Media in 2019, and in this it's that before Corona, as he been started the Bedra Media, which is been telecasted in the mobile, and using the cell phone he started that Bedra Media, and that time the lot of views which is being got against the team of KFC Kodigal as well as Marigudi Friends Mudabidre. It was held on March 18, 2019, and it got 50k views. What a good situation, as the Bedra Media getting a great work job in that March 18 on 2019, long back 7 years ago. As the Bedra Media has done their job very well, because it's not at all a easier job to get 50k views just in the recognizing capturing the live in the mobile. And Irfan Bedra has been done that successfully and got a good response in the mobile, which is being captured. And later on that 2 to 3 months, which is being continued in the UCG ground, as mobile in the cell phone he could capture that, and later on that which is being captured in that rented cameras in his and later on that Redmi Note 4 mobile cell phone, which is being captured here and getting some heat in the procedure, and he could remove the panel and keep it to open, as everyone could see that what this match is doing that situation, because he could take the panel of the mobile and capturing it very well at that time of 2019. It's been a fantastic work from Bedra Media, as Irfan Bedra have been studied the computer science as well as mechanic, but changing his route towards media and doing his job very well in the side. Now today, not only in the Mangalore region, later on that after 2019, 2 to 3 months the work was done in the mobile, and later on that the work was done with the cameras of rent, and without having the system very well in that moment, it was not at all developed. And after developing the systems, he could place the scoreboard, even though the scoreboard was placed in the cameras in the live televisions. And later on now, not only in the Mangalore region, outside the Mangalore, outside the Karnataka, and now outside the twice he's been gone for abroad countries, and capturing that Bedra Media very well. This is the man behind the Bedra Media, working hard from day and night, and success of this tournament is Irfan Bedra. And I want to give a big round of applause for Irfan Bedra, has his job been done a fantastic job work. That is the name of Bedra Media, which has been shining in all over the region, not only in the cricket, even in the overall cricket, even the under cricket, even each and every television members who could just visible him behind the work of him, and watching him how he will go to operate that monitor and the system which is being operated by the man behind the Bedra Media, is Irfan Bedra. And congratulations, let your future be shine in this Bedra Media, and let it get a big title of Bedra Media all over the world. And I'm wishing you the good luck, Irfan. Definitely. And definitely, this is what
It's been a qualifier number 2, and losing team has heartbreaks in this situation. And from morning till now, it's been time of 10 o'clock. From morning till 10 p.m., it's very hard to play in this situation. And VF Premier League qualifier number 2 is going to be in the progress, and request fielders as soon as possible set your fielding setup, as well as the batsmen are placed in the striker end as well as non-striker end. And 12th man of both the teams, please become forward here near the commentator desk to report their player's name. And first ball is going to be in the progress. And the bowlers that we are having, the Sahil, the experienced campaigner, who is being leading as skipper of the team. And the captain of the team is being Sahil. And bowling left arm around the wicket, crossing the umpire VIVEK Boluru as the umpire with us, with the experienced umpires. And now the bowler bowling the left arm around the wicket towards the batsman's end. It's going to be a first ball is in the progress towards the batsman Prashant. First ball Sahil, the young talented bowler brought into the diagram in the first ball of this power play, which is going to be in the progress. Brilliant one, and the man, chance of run out, running within the wicket, and a good appeal for the plum. As a batsman, the ball which is being placed for the batsman, but the batsman outside the leg stump. It will be going to be extra more runs with the leg byes, and getting some extra more runs. It's going to be enough for runs for the team. As the extras will going to get some good run rate per over. And Sahil is going to be a second time left arm around the wicket. Sahil second time. It's going to be extras now, definitely pitching outside the mark. Wide run plus 1 more runs at the scoreboard. Good running with the wicket in the situation. 2 more runs at the scoreboard now. With that, a couple of runs. Score moves on to 3 after the completion of first ball of Sahil. Sahil, the young talented bowler, is just age is running on 19, and is being the experienced bowler. Wonderful deliver there. Good piece of bowling performance from Sahil. As I have been played with him for 2 to 3 matches, as he's been the outstanding player, as in the batting as well as in the bowling, and his activeness in the cricket game of cricket is good in the position, and good luck for him in the future to play in the good big teams of the Bangalore pool. And chance of a run out. It's been not at all the correct throw from the fielder, the third man decision. If it could maybe throw towards the wicket keeper's hand, it might be the run out. It might be the possible of run out here, and it's going to be 4 on the board after the completion of 3 balls for the loss of any wicket. Pitching outside the mark, it's going to be extras. Definitely going to be extras. And wicket keeper's backside, the man, the third man region. Some sort of mistake is doing continuously, because if he could throw the ball towards the hands of the wicket keeper, it might be chance of run out. And he's not at all doing his job. I've been given him the instruction before the time which has been thrown here towards the wicket keeper's hand, and keeper misses the ball, giving some extra more runs with the side, and it's going to be get some extra more runs. It's going to be 7 after the completion of 4 balls for the loss of any wicket. 7 on the board without loss of any wicket. Yes, so it's going to be a 4 balls completed. The 5th time the bowlers and bowling there, right, left on the wicket, left it up in the mark, and chance of a got outfielder under it, and it's a 4. Brilliantly played. That is Prashant, the Balli man. Some sort of encouragement as well as appreciation coming from the spectators' end. I request the cameraman please to capture that moment. The spectators, they are encouraging very well for Prashant. And some sort of edge by the bat, and it's given. Good appeal from Sahil, and now Prashant going to depart here. Definitely plumbing, Kishore departs here. Definitely going to be a plumb in front of the wicket. Well, look at that one. Just 11 after the completion of 1 over for the loss of 1 wicket, and Kishore departs here. The man with 1 boundaries with the first power play is going to be departs, and just look at that one. Just look at that in the replay of Bedra Media. Have a look at the turn in the ball of the Sahil. Left arm around the wicket, bowling there towards the batsman's end. In the replay, we are having the slower replay. And plumb in front of the wicket, definitely. And some sort of clarification, it might be the bat or not. And the umpire, VIVEK Boluru, definitely going to give that one correctly in front of the wicket. It's going to be out. First of all, completed 11 for the loss of 1 wicket.
And now it's going to be started live and for the loss of 1 wicket. First of all, it's been completed. Still 4 more overs are pending. Lokesh, it's going to be a second qualifier match. If they win the match, straight away to the finals, facing the team VFC Fighters. And left knee straight down the ground towards the final areas. It's been a fantastic start. Oh my goodness. The sensible shot and sensibly played from the batsman with the actively one. Down the ground, one bounce towards that deep final region and clearing the boundary for the fans. 15 after the completion of 1.1 overs for the loss of 1 wicket. And the second time the bowler and Lokesh is now bowling there. The second time. Enough his mark. Lokesh second time. Brilliant deliver, just can't hit right from middle of the bat and getting some couple of runs. Misunderstanding between both the batsmen. Misunderstanding between both the batsmen. The run which was not required, unsatisfied run as well as unwanted run in the situation. And the lazy runs also comes into the play as the non-striker and the lazy run. It's been out. Wickets are fallen down in the run out into the non-striker's hand. It's going to be a 16 for the loss of 2 wickets after the completion of 1.2 overs. 1.2 overs are being completed. Score was on 16 for the loss of 2 wickets. Sadashiva, the batsman, has been brought into the attack. The new batsman, Sadashiva, is been in the progress here. And it's going to be 16 for the loss of 2 wickets after the completion of 1.2 overs. And the bowlers then bowling there in off his mark. Let him over the wicket. Brilliant deliver. Wonderful fielding. Have a look at that. And second run out in the situation. Have a look at that dramatic situation. I just wanted to look at that with a replay because this is a position where the fielding was absolutely outstanding. And now, let's look at that moment. Just look at that movement. I think so that is not at all going to get some rules of cricket. Definitely, wicketkeeper is not at all having the rules of cricket. That is Shekhar the man. And many of the people told that he is an experienced player we have seen him. And look at that dramatic situation, Latish. The man picked the ball and dislocated the wickets, but the bills were not dislocated. Again, he's just correcting the bills and keeping it towards the wicket. And I'm not knowing what the situation is being handled by the wicket keeper. It's going to be a 16 for the loss of 2 wickets after the completion of 1.2 overs. And the fielder who has been done the outstanding job is been shouting at the keeper because he has been done an outstanding job. But the wicket keeper getting some funny movements, and it's going to be funny moments. It will be captured tomorrow. Definitely going to get some funny moments in the reels tomorrow in social media. And the lofted it, chance of a got out. Dropped it one. Definitely picked the catch very well. And good piece of fielding effort from the fielders and in that deep mid-wicket region. Definitely the good piece of fielding performance. And picked the catch very well, but the ball which is being landed into the earth, the hands of the fielder, and out of all the safe arms, is getting some couple of runs. It's going to be a single. 18 on the board. One more time, it's going to be a single now. And this is that waiting position. It's going to be like by 6 extra more runs at the scoreboard now. It's going to be 19 after the completion of 1.5 overs for the loss of 2 wickets. Good piece of batting performance here. Just can't right from middle of the towards a short mid-on region and getting some single more runs. And over, it's going to be last ball, and it's going to be completed. Sorry for the correction. Over, it's been completed. It's going to be 20 for the loss of 2 wickets after the completion of 2 overs as the run rate is moving on. 2 wickets fallen down. 2 wickets have fallen down. The scorer. And 2 wickets have fallen down. It's going to be 20 for the loss of 2 wickets after the completion of 2 overs. The run rate is moving on as per 10 runs per over.
And beside that, the history of Bedra Media, as it was a good situation because the man who learned the computer technologies as well as the mechanic, but changing his direction towards that having the mentality of Bedra Media, and it is the owner of Irfan, who has been just learned about the computer science as well as the computer technology as well as the mechanic, and later on coming into the field of media, not at all the easier one. And at the age of 26, I think so that at the age of 26 he has been started his Bedra Media, and a lot of work has been done by him as sweating his work, each and every sweat, having each and every hard work behind the scene of Bedra Media, and man as well as the peoples of the workers of Bedra Media as the capturing the cameramans, they are outstanding in the performance because each and every movement is going to be captured here. As if one ball is going to be missed here, it will going to get some big issue in this tournament, as it might be going for third umpire or not. And long turn in the bowling figure. Jersey number 2, and it's going to be a big turn in the bowling figure, and it's going to be extras, and it's going to be 21 after the completion of 2 overs for the loss of 2 wickets. And the bowler bowling there. No ball calls by the umpire. It's going to be a no ball. Definitely going to be a no ball. And pitching outside the mark. Plus 1 more runs. Couple of runs out of the scoreboard. 23 it's been on the scoreboard now for the loss of 2 wickets after the completion of 2 overs. And the third over it's been a huge one. Getting a no ball. Plus 5 more runs. Not at all the easier one. And bowler misses his opportunity. Line and length. You have to be back to his line and length. Free deliveries is going to be in the progress. And the bowler bowling there right over the wicket. Just bringing some long turn in the ball and not at all clearing that delivery perfect in the line and length. It's going to be a 24 after the completion of 2 overs for the loss of 2 wickets. And free hit continues here, and 24 for the loss of 2 wickets after the completion of 2 overs. And the bowlers and bowler bowling there, changing his guard towards the left, right arm on the wicket. Lofted it, top edge by the batter, Sahil the fielder, and no ball, it was a call. Free it was a situation. And the batsman could leave the ball because it was also the wide deliver, pitching outside the mark. And he just can't hit it across the line and length. And it's going to be 25 on the board. 25 on the board, good piece of deliver. Have a look at the turn in the ball. Brilliantly bowled here. And it's going to be a dotted one, 2 balls, 4 runs given, 25 for the loss of 2 wickets. And third time the bowler bowling the right arm on the wicket. Brilliant ball, lofted it, connected the power hit. Brilliant fielding, but incomplete throw. Brilliant fielding, but incomplete throw. But giving some couple of runs, good running to the wicket from both the batsmen. 27 for the loss of 2 wickets after the completion of 2.3 overs. It's been 3 balls are just completed of the third over. It's been still 3 balls remaining. 27 on the board for the loss of 2 wickets. Dotted one. Definitely, if the man could throw that leg spin delivery from the first of each and every delivery from the beginning of the ball, he might be reducing his extras in his over. And now it's been bowling there right around the wicket. Brilliant one, and it's a good appeal. Big appeal as far away from the off stump. As the batsman is far away from the off stump, it's going to be a dotted delivery. It's going to be a dotted delivery, and score moves on to 27 for the loss of 2 wickets after the completion of 2.5 overs. And still, last ball of this third over is being in the progress. Last ball. Right around the wicket. Lofted it, a wicket comes into play. Chance of a got dot. No fielder under it in the region. And brilliant fielding performance. I'm waiting for the decision of the umpire here. Absolutely, just wanted to look at that in the replay. Brilliantly fielded in the performance there. Just to get that one. And have a look at that in the replay there. Brilliantly stopped the ball and saving a couple of runs for his team. One bounce ball was higher up in the air from the fielder's hand.
and saved perfectly from that. Saved perfectly. It's going to be a saving one, and golden runs will be saved here. It's going to be 29 after the completion of 3 overs for the loss of 2 wickets. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಂಡ ದುಡ್ಡು 29 ಸಂಪಾದಿಸಿಯಾಗಿದೆ. 2 ಉತ್ತರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2ರ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಸುತ್ತದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಜಯದ ಪಟ್ಟ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿವೇಕ್ ಬೋಳೂರು ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊರು ಬರೆದು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಾಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಬಿದ್ರ ಮೀಡಿಯಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀರ ಕೊಠಡ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29 2 ನಷ್ಟ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ 2 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಂದು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯ ಸೇವೆಗಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ಮುಖೇನೆ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಗಾರ ಚೇತನ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಜಾನ್ಮೆಯ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಬಡಿತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು ತಂಡನೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಭಾಗದ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಇದು ಸಾಹಿಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಲ್ಲಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 30 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ತನಗಿದ್ರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬುದ್ಧಿ ಬಹುಶಃ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡುಗಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಅವಕಾಶ ಬಿತ್ತು. ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಔಟ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರ ಪುನಃ ರನ್ ಔಟಿನ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಂಡ ಬೊಟ್ಟ 30 caught and bowled and not knowing why the bowler just threw the ball towards the wicket and the non-striker's hand and tried for the run out. It's going to be 30. 30 ಎಸೆದಂತಹ 3.2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತದ ಬಳಿಕ 3 ಉದರೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮೂವತ್ತು ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಎಸೆದಂತಹ 3.2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 3 ಉದರೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಮೇಘರಾಜ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಮೇಘರಾಜ್. ಚೇತನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚುರುಕಿನ ಗುಂಡು ರಕ್ಷಣೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚುರುಕಿನ ಗುಂಡು ರಕ್ಷಣೆ. ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯ ಇದೆ. ಗುಡ್ಡದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೆ 3 ಎಸೆದಂತಹ 3.3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಎಸೆತಗಾರ ಚೇತನ್. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಟದ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲಿಗೆಗಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಗೆ ಸಮಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಡೀಪರ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಸೆದಂಥ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಂತೂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತಕ್ಕಂಥ ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅತಿರಿಕ್ತಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32ಕ್ಕೆ 3 ಉದರಿ ಎಸೆದಂತ 3.4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ
ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪಡೆದಿದ್ದು. ಬುಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಪಾರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಂಡನೆ. ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ, ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಂಡನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಪಾರ ದಾಟಿಗಳು ಭಾಗ 36 ಬಂದಾಗಿದೆ. 3 ಬದಿರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಸೆದಂತಹ 3.5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪುಟ 37ಕ್ಕೆ 3 ಬದರಿ ಎಸೆದಂತಹ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ. .37 for the loss of 3 wickets after the completion of 4 overs, and Prashant, the man, scoring 14 runs facing 13 deliveries and having the separate fan base in this ground. It's going to be 37 runs for the loss of 3 wickets after the completion of 4 overs. Amit is going to be a bowling side. Amit right more the wicket. The first ball. Just card it right from middle of the bat towards a deep square leg region. And Miss Will comes into the play, calling for the couple. And even though couple of runs out of the scoreboard now. And I'm not knowing what's the skipper's hand doing his job, missing his hand of the fielders, getting some extra more runs. And the bowler bowling there in up his mark. A second time better more the wicket. .39 on the board for the loss of 3 wickets after the completion of 4.1 overs. It's going to be a second time. Still 5 balls are remaining to complete this innings. Second time. Brilliantly played. Quietly down the ground, and 1 runs completed, calling for the couple. Even the couple of runs. And a couple of times the batsman who has been getting out of his body balance, and it's going to be a 40 on the board for the loss of 4 wickets after the completion of 4.2 overs. And against that they could show some humanity and the sportsmanship which is necessary. And wicketkeeper Sheikh just given the instructions, don't pick up the wicket, as the man been fallen there without the body balance. And but the sportsmanship which has been not at all been here. But it's going to be a single more runs, but it's going to be a qualifier number 2. They have to see the victory side also, because it's going to be a qualifier number 2. If it might be the league stage, they could be left him. And it's a qualifier number 2. Each and every runs is going to be important. And now it's been bowling in the figure. Just bowling right over the wicket. Brilliant one. And getting some single more runs with that scorecard with the vice. It's going to be a 41 after the completion of 4.3 overs. And the new batsman Vishwaraj is brought into the attack as batter number 6th batter is been in the progress now. Definitely it's a qualifier number 2, and they have to, each and every run will going to get some penalty in the second innings, and getting some couple of runs. We're running mid to the wicket. Even the couple of runs also completed here. Getting couple of runs not at all easier, and it's satisfied with the couple of runs. 43 for the loss of 4 wickets after the completion of 4.4 overs. Still 2 balls are pending. And it's going to be a no ball. Sorry, leg boys. Sorry for the mistake. It's going to be a leg boys, and extra more runs out of the scoreboard now. It's going to be 44 after the completion of 4.5 overs. The huge run rate which you are looking in the scoreboard, and VF strikers have to score a huge, chase the big run rate of
the team against VFC Kings. It's going to be a single and innings which is going to be completed in the first innings between the team of VFC Kings as well as VFC Strikers. They managed to score 45, 46. It's going to be a target. 46 ಬಿಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ VFC Strikers ತಂಡಕ್ಕೆ. And taking some break, and I'll be short soon back in the community as for the next match of the final round of this tournament. I'll welcome our friend Sujit towards the community as welcome towards the community end. Thank you, Mr. Chiraga. Now the qualifier number second already. First innings will be completed here. The end of the innings of the first innings. The very good score here for the VFC Kings after the winning the toss and decided to bat first. 45 is the score. 46 is the target against for that team VFC Strikers. They batted very well, especially Prashant as well as played very well in the at the beginnings of the his role of and after that another batter Sadashiv batted very well, and after that Kishore after the boundary is back into the pavilion. Now good batting performance in the batter, especially Prashant Bolle batted very well, and the bowling figures are very good. At the first over Shahil conceded 11 runs, after that second over Lokesh conceded 8 runs, and the third over Shailesh conceded 9 runs, and Chetan conceded 8 runs with 1 wicket also, and the last over the Amit conceded only 6 runs. A very good bowling figure also there. Now the wait and watch which team going for the another finalist. The already one team waiting for his opposition because of we have the fighters already entering the finals. There is a question mark for everyone. Now look at that here for a very good atmosphere here for the UCG, and every time the UCG loving the cricket, so many fans are there, and especially there is a special fans are there in the Bolli Abhimani Balaga, means the Bolli fans group. The waiting for VFC Kings winning moment, but I don't know what kind of the batting situation is there in the side of the VFC Strikers. Both the openers in the middle, in the side of Shahid is the striker and the non-striker is the Rahul. The right and left hand combination. Yes, umpire signal will be coming with the second innings. In the bowling side, the no change every time. The Prajwal brought in the attack here. Prajwal brought in the attack in the side of VFC. Prajwal, very first delivery. Into the carpet as well. Perfect delivery and chance of run or the back fish in the net. Look at the behind a wicket keeper. Now wicket keeper is Prashant. He's done very good job. When missed the wicket keeper that time, the Sahil wanted to run, but the non-striker Rahul, without facing the ball, is golden duck. The golden duck is back into the pavilion now. This is a good going inside of VFC Kings because of the presence of mind of the wicket keeper. The wicket keeper, the Prashant Balli, has done very good job. The new batter in here, Lokesh, walking into the middle. The side of VFC Strikers,
Now, the what kind of bowling required here? They need just a 46 run in the 30 deliveries. Now, 24 balls, 46 needed. Very first ball, there is a run out. The very first ball is a run out. That is the Abhigwad on a 29 deliveries. Now, perfect line. That is a perfect line. The little bit inside the line of the wide crease here for the offside. Very good wicket keeping also behind the wicket. There is a Prashad Burley behind the wicket. The power play is on. The batsman can, the tall guy Loki going for the big shot. The wait and watch, and the wicket keeper once again fumble. Now chance of once again chance of run out, and Prashad Burley now not properly connected the ball here. And the finally there is a safe in a striker case. There is a Loki as well as non-striker and Shahil. The dotted delivery corner. Dotted deliveries are the much needed dotted deliveries here for side of VIVEK Kings. But that is a perfect. That is a perfect line. There is no doubt about that. There is no doubt about that with any umpires because of that kind of delivery. Incoming delivery. Ball coming straight on the wicket keeper, and wicket keeper did the rest. And dotted delivery one. Abrajwal doing a good job. Now powerful struck over the end of deep mid wicket region, but protection is there just for a single. Just for a single added to it. Open the account here for the Loki. The score's still 1 on the board. Now the last ball left. That is the perfect over. Look at the jersey number 50. The Prajwal. Every time given the economy bowling. Because of the economy bowling is very good. But now I take the bowling mark. Yeah, for Prajwal going for the big shot. Ball in the air. Chance of catch. Which fielder take the catch? But finally Vishwaraj, I think. The Vishwaraj dropped the catch here. That is the big fish in the net, I think. Chance of catch. That is the Shahil is the man. Shahil is the man. He is the dangerous player of the side of strikers. But drop the catch. Don't lose the match. The finally end of over number first. Score jumps on here for that. 3 on the board. Now remaining deliveries are left. 24 required 43. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 43 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. The very good match going between here for these two teams. VIVEK Kings takes on to VIVEK Strikers. That is a second qualifier match. Vishwaraj, when you drop the catch, now you the bowling mark. The bowling from Bulli Abhimani Balaga means Bulli fans group. And look at the field set up here for Prashad Burley. He's a wicket keeper. Like your Mahendra Singh Dhoni of Indian captain. Look at that. The leg spinner one, the effective bowlers. Effective bowlers is the leg spinner bowler because of the old matches. So many leg spinners bowlers are there, effective bowling. One side of challenger, that is one is the Nagendra and Rakesh, I think, the bowler. The Nagesh, there is effective bowlers, the leg spin bowlers. Now in this tournament, I think this team, one is the Vishwaraj and another leg spinner. Now going with the drive, I think the bowled out. The bowled out, the slow leg spinner ball. Already mentioned about that, this guy, the Vishwaraj. Lose the catch, when drop the catch. Now he pick up a wicket. Now he pick up a wicket here for that, a big fish in the net. The Shahil back into the pavilion. This is the chance for you, the lose the chance here. And directly into the timbers, the offside timber broken. The very good bowling performance. The jersey number 18 back into the pavilion. New batter in. Amit is the new batter.
walking into the middle. The jersey number 16, Amit, walking into the middle here. Into the garbage as well, and look at that, behind the wicket, Prashant Balli collect the ball as well. The dotted one, perfect dotted deliveries. The bowlers are doing a very, very good job. And Qualifier, I think Qualifier one also bowled very well. But last over, the 22 run get in the 1 over. In the 6th ball, that time Vijay bowled, and a wicket keeper also fumble here. Look at the delivery, incoming delivery as well, the leg spinner one. And surprising that behind the wicket, Prashant also knows that what type of bowling will be coming here. And a by signal by umpire, and score jumps at 5 on the board. Vishwa now powerful strike coming with the batter, and I think very well fielded, beautiful fielding coming with the fielder. I think the Kishore is the man. The fielding in a deep mid-on region, stop the ball, for save the 2 runs for his team. The score jumps on you with the 7 on the board. The big round of applause for that the fielder stopped the 2 runs for his team saving. Yeah, now once again, similar kind of shot, and now I think the batsman succeeded. The batsman Loki succeeded now. The boundary coming from the bat of Lokesh. Now the score jumps on here for that 11 on the board, end of over number 2nd. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 11. Now remaining 18 balls, 35 required. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 35ರ ಸವಾಲು. The bowling change directly goes to experienced captain Vijay, but in the last match did the mistake, but now will be correction here for the bowler. The wait and watch. When the 6 ball 22 needed, that time they given 22 runs in the 6 deliveries. Vijay, right arm over the wicket. Very well ball. That is the line. That is a perfect line. Incoming delivery as well. Every time bowling after one, but the little bit turn of the delivery. Wicket keeper behind the wicket collect the ball here. The dotted one. The dotted one ball. Very first ball is the dotted one here for the Vijay. The striker and Amit, no striker on the locking. Vijay once again similar kind of delivery. Chance of catch, I think. So miss the catch and chance of run out. Oh my goodness. There is a bad place here. Which batsman is going back? I think Amit. Amit is out. Amit is going for the run out here for that. He wanted to second. Look at that fielder. Tries level best for a catch, but after that the Sadashiv, the fieldsman, collect the ball in extra covers region and run out. Run out will be taken behind the wicket here for the wicket keeper Prashant Balli, and 1 run completed and the score jumps up 12 on the board. The new batter is Rohit is a new batter walking into the Rohit is a striker and the tall guy can going for the big shot. Vijay. Very well ball, but outside the leg stamp. The wide signal by umpire. Extra will be added. Score now the 13 on the board. 13 is an unlucky figure, but in 13 runs they scored in 2.2 deliveries. Now 3rd one, look at that batsman punishable delivery. He wanted to hit the ball in onside region, not properly connection of the bat here for ball going straight to the short mid-on region. Fieldsman collect the ball, ample time to the strike. 1 run completed, score jumps on here for the 14 on the board.
Now the 3 ball left in this over. Vijay. Slower one ball. That is the line. That is the line. The slower one ball. But look at the loud appeal for the stump out behind the wicket. That is the Prashant. Look at the Mr. Pradeep. In the selfie of Mr. Prashant Mali. I work at the I think addition will be pending a very, very close call. The not out will be called here. The dot ball will be completed here. The very good bowling performance bowled by the bowler here for the Vijay. Vijay once again. Going for the chance of catch. Now I think once again the same fielder try is level best. Chintan, I think. Chintan is the man. Every time they give the effort 100%, but the ball going behind the fielder. It's behind the fielder means deep mid of region batsman. Now top edge as well. Chance of catch. Deep mid of region fieldsman collect the catch here. The wicket number 4 back into the pavilion. I think over number 3 will be completed here. Over number 3 completed. Score is a 15 on the board. Now remaining deliveries are 12. The required is 31. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 31ರ ಸವಾಲು. Can 12 ball 31 required when a qualifier first also that kind of situation created for the VFC Kings, but the last moment he lose the match. I think bowler is Chintan, jersey number 15. Yes, Chintan is a bowler bowling from Bollywood fans group end. Chetan is a new batter, is a non-striker and striker and is a Loki. The Loki going with the drive and chance of stumping. The second attempt. First attempt the Bales is not off. Now the Bales is up with the second attempt. They are behind the wicket. The wicket keeper Prashant bowling. The stump out. Then look at the urgency for the wicket keeper. Look at that in the monitor. The second attempt. The new batter, Sujit Kumar, the owner of the side.
The Sujit Kumar walking into the middle, the experienced campaigner. Now Chintan at the leg spinner one and outside the off stump as well. Wide signal exercise for umpire. The suddenly given wide, the score is 16 on the board. Now the 30 required, remaining deliveries are left 11. The 11 ball 30. Outside the leg stump, perfect line, perfect line. The incoming delivery, that is the incoming delivery for the leg spinner. So that is the fair delivery called by umpire. The umpires also very leg spin bowler here for Suresh Mudabidre. Going for the drive, going for the blind drive and the stumped out. Another wicket. Another wicket in the pocket of the bowler. Chintan, he bowled very well every time the leg spin. Effective bowler of the side. The two leg spins are there. I already mentioned one is the Chintan, one is the Vishwaraj, and Chintan is a very good effective bowler, the leg spin effective bowler. Now the new batter in Pradeep walking into the middle here. The lofted it and I think find the fielder as well. One bounce correction as well here for the fielder. One run completed. Score jumps on here for 17 on the board. The slow cricket going on here for that. The qualifier second. He wanted to win the match here for the strikers. Definitely going for the big shot. He wanted to definitely going for the big shot with the 6 runs of the boundaries. The badly required here. Because of a leg spinner. The bowling side of VFC Kings are dominating well here. Now change the field set for the left and right hand combination. Look at the next spin one and into the timber. There is the ball out. There is the ball out here for the left-hander Chetan. The perfect line ball by the bowler. When the bowler bowled 5 balls and conceded 2 runs and got 3 valuable wickets. The new batter in the new batter Shailesh walking into the middle. The 1 ball left in this over. 7 ball, they needed 29 runs. Outside the leg stump, a wide signal, extra will be added. Now another one extra will be given here for the bowler. They already 2 wides and 1 single coming from in this over for the 0.5 deliveries. Now I think perfect line, chance of run out the bat miss here for the wicket keeper Prashad Murli and 1 run completed, end of over number 4. End of over number 4, score moves on to here for the 19 on the board. Now I require the 27. 27 required in the 6 deliveries. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 27 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Now which bowler coming? There is no change now to bowler, the leg spinner once again, the perfect leg spinner. The which guy, who made it 50 runs in this tournament, that is the Kishore. The individual score, the 50 runs score by the batter, that is the Kishore. The one man, the leading with the front in the scoring mark. Kishore, the bowling mark now, right arm around the wicket to left-handed batsman. 6 ball 27. Look at the leg spinner one. Extra pace of the delivery. Straight on the offside timber will be broken. The offside timber will be broken. Very first delivery for the Kishore pick up a wicket. When
the last match doing the foolishness of the bowlers of VFC Kings, but this time they already changed the bowling section here. The bringing last over the leg spinner one. The new batter, Preetham is the new batter. Walking to the middle here, Preetham. There is Aman is the new batter. Aman is a striker and 5 to go, 27 to get. Look at the chance of catch. There is a chance of cotton ball for the bowler himself, but the bowler is not interested for the catch, and the dotted delivery counted. Now 4 ball left. 4 ball left, 27 to get. Now once again another dotted delivery. He's asking for umpire for the wide, but umpire VIVEK, that is the fair delivery. Now I think the VFC Kings in the driver's seat. Just formalities are left. There is no appeal coming from wicket keeper. He knows that this is not out behind the wicket here for Prashant. Another dotted delivery count, and the 2 ball left in this over. 2 ball now, 27 required. Full toss one and inside edge as well. They wanted to run here. The bad throw from behind the wicket keeper. The 1 run completed. Score is on 20 on the board. Now the 26 required in 1 deliveries. 1 for 26. That's the end of the match, and VFC Kings on the match and entering the finals. Once again the same team fighting each other when the table toppers, the 2 table toppers once again fighting each other in the finals. When the first time defeating here for fighters, now can VFC Kings can defeating here? There is a question mark for the last match. Everyone expecting here for that which team is the champions going for the VFC Premier League 2025. The proudly present VIVEK Friends Valalbag for season 1. All the fans of Prashant Bulli, look at that, especially Prasad, Ravi, the very good friends, and almost they are playing in the same ground. This ground is the local boy, Mr. Prashant, has a very good going on here for this tournament. Now the last stage, we are in the last stage, the final match that is going for VFC Fighters takes on to VFC Kings. This match, man of the match goes to Mr. Prashant Bulli, collector man of the match for honorable guest. Prashant Bulli, collector man of the match of the previous match. Now the little bit break. After that, the final match will be start after the break. And the last time, the final time, they're coming from the commentary box here for Chirag, my friend. And the first time I'm sharing here for the commentary box, me and Chirag, a very good atmosphere in the UCG. And everyone supporting here for that is and given the part of in this tournament. I think we have seen Premier League 2026, especially Prashant Bulli. Thank to you. Thank you very much. And then now over to Mr. Chirag. Both the team captains, please. Coming for the tossing ceremony. Both the team captains, VFC Kings as well as captain of fighters, please report here. And tossing ceremony. Man of the match goes to Mr. Prashant Bulli.
Please collect our man of the match for honorable guest. प्रशांत बोलले अंपायर राखले नीर बोर्ड मारे मुल्लू प्रशांत नीर नीर The man of the match goes to Mr. Prashant Bale. Mr. Prashant Bale, collect your man of the match or honorable guest, Miss Padmini. Please hand over the trophy for Mr. Prashant Bale for previous match with the man of the match.
ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಾತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗುಬ್ಬುದೇರು ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಮಟ ಇನ್ನಿತ ಫೈನಲ್ ಲೆಟ್ಟನ್ನು ತಲುಪುದನು ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಇತ್ತನು ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನಿತ ಭಯಂಕರ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇತ್ತನು ಅವೇ ರೀತಿ ಗಿಡಿತ ಕನ್ನದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಕಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಕೋಗಿಲ ಕಂಠದ ರಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ದ ನಿರೂಪಕಿಯರು ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇಡ್ಲ ಅಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಲೈವ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಈ ಗಳಿಗೆಡೆ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಪನೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಹಸ್ತಲಾಗ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖೇನ ರಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಡು ಏರಿಗೆ ವಿಜಯಮಾಲೆ ದೊರಕುಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ VFC ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಟ್ VFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ವಿವೇಕ್ ನಗರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಪ್ರಥಮ ಸೀಸನ್ ಈ ಪ್ರಥಮ ಸೀಸನ್ ಏಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಆದೆಪ್ಪನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಕೇಂಡ VFC ಫೈಟರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ VFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಾಪನ ಪಂದ್ಯಾಟಡು ಈ ವಿಜಯಮಾಲೆ ಎರೆಗೂ ದೊರಕುನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾತು ತೂವೋಡು 5 ಓವರ್ದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದಾದಿಪ್ಪಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು 3 ಬೈದನು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪಡು ನೆಟ್ಟು ಹೊಸತ್ತು ಜವಣರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕೊಡು ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಅಂಚೆನೆ ಹೊಸ ಜವಣರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂವಲಿ ಮೂಲು ಅದೇ ರೀತಿ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಕ್ಲೇಡ ಸಮಯ 11 ಗಂಟೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದೇಮಲ್ತದೆ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಪೋಡು ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಮಯ 11 ಗಂಟೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮೂಡುದು ಬರೋದುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೂಲು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅವಳು ಇನಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಾಪ ತುಲಕಾಂಡೆ ಗಂಟೆ ದೊಂಬುಡೆ ಸೊನ್ನೊಂದುಲೇರು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಾರಿ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ನಡಪೋಡಾಂಡ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲ ತೀರ್ಮಾನನೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಆದಿಕ್ಕಳು ಅಂಚೆ ರಾಜ್ಯ ತಂಡಗಳ ಹಸ್ತಲಾಗ ನೀಡಿದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆ ಒಂದುಂಡು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎಸ್ ಟಾಸ್ ಒನ್ ಬೈ VFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಿಂದು ವ್ಯಾನ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಣಾಹಣಿ
And we are here with us the final stage of this VFC Premier League 2026 season 1, and it's going to be a mega final of this VFC Trophy 2026, and it's between VFC Fighter as well as VFC King. The same battle moving on here as is the qualifier number 1, and VFC Fighter won the match against the VFC Kings in the qualifier number 1, and now it's time to take a revenge. Definitely it's time to take a revenge, and now let's wait and watch. It's going to be anybody's game, as the batsmen having a good batting lineup as well as the bowlers having good lineup in the VFC Fighters, and definitely this is a match. It's going to be a unpredictable game in the final situation. And first over which is beginning the progress, and request place as soon as possible, place under the ground and occupy a field settings of VFC Fighters as well as the batsmen from VFC Kings. As soon as possible, please end up your circles as well as under the ground. It's going to be a final ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ VFC Kings, ಮಗದಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ VFC Fighters. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಜಯದ ಬಟ್ಟ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ VFC ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 1ರ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಜಯದ ಬಟ್ಟ, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಎಸೆತಗಾರ, ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಯಾರು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಬಾಕಿ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಇದು VFC ವಿವೇಕ್ ನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ VFC ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಬಲ್ಲಲ್ಬಾಗ್ ಪರಿಸರದ ವಿವೇಕ್ ನಗರ ಪರಿಸರದ ಯುವಕರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಂದಿನ ದಿವಸ UCG ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರಲಿ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವಿಷಯ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭಿಕ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. VFC Fighters ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ದಾಂಡಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ VFC Kings. VFC Fighters ಹೋರಾಡಬಹುದೇ, ಸೆಣಸಾಡಬಹುದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ VFC Fighters ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಜಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನಂತೂ ಬೆದ್ರ ಮೀಡಿಯಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬರಬಹುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. UCG ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಆರಂಭಿಕ ಸ್ವರ್ಗದಾನ, 5 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ VFC Kings, ಮಗದೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ VFC Fighters. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಜೇತ ಪಟ್ಟ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಪಂದ್ಯಕೂಟ, ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. VFC Fighters ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಡೈಸ್, and ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೌಲರ್ಸ್ and we are having the bowler ಸಂದೀಪ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 12, ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಓವರ್ ದ ಮುಖೇನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂದೀಪ್. ದಾಂಡಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸ್ವರ್ಗದಾನದ ಒಂದು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈ ಚಪ್ಪಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ದಾಂಡಿಗಾರನಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಾಂಗಣವನ್ನು ಆಡಿಕೊಳ್ತಿದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಬೌಂಡರಿ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟಿಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೈಕ್ ರೀಜನ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಡಿತ. ಬಹುಶಃ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ದಂಡನೆ ಬೌಂಡರಿ ಮುಖೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಈ ಸಂಜೆಯ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಆಡದಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಡದಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿದ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೂರ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಂಡಂತ ಬೋಟ 4, ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಉದಿರ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ First ball 4 without loss of any wicket.
ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಂಡ ಓಟ 4 ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಂದೀಪ್. ಇದು ಜಾನ್ಮೆಯ ದಾಳಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ನೇರವಾದ ಗುರಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ಶಾಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಬಡೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಓಟ 5 ಎಸೆದಂತಹ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಿದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಶಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಎಸೆಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಜ್ನ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಾಗುವಾಗ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಡಿಕೆ ಕಾಣಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಂಡ ಓಟ 6 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಸೋಲುವವರು ಯಾರು? ಸೋತವ ನೋಡಿ ನಗಬೇಡ, ಸೋಲುವುದವನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೋಲುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೋತವ ನೋಡಿ ನಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾಲನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಅವನ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಜಯಗಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೀಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವನಿಗೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಂಡ 8 ಎಸೆದಂತಹ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಒನ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಹಾವಲ್ ಒನ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಲ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಚೆಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಚೆಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದ ಹೊಲ ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡ ದಾಳಿ ರಿಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸುವಾಗ ಎಸೆದಂಥ ಚೆಂಡಿಗೆಂತೂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಬಂದಾಗಿ ಎಸೆದಂಥ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 1 ಬೂದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಕಿಶೋರ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್. Kishore on the non-striker and on the striker, and we are having one more new batsman, the experienced campaigner, and here's been Megaraj. ಹೊಸ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 1 ಬೂದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಘರಾಜ್. ಹೊಸ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೇಘರಾಜ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಾಗ ನಿದ್ದೆಯನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಯುವಕರು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ VFC ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡುವಾಗ VFC ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ VFC ಕಿಂಗ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ದಾಳಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 1 ಬೂದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಳಿಗಾರನ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೇಘರಾಜ್ ಹಾಗೂ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಬಹುದೇ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ ಗೌತಮ್. ಎಲ್ಲವೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು VFC ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗೌತಮ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಗೌತಮ್ ಎಸೆಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಕಿಶೋರ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಗುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ, ಕೊನೆಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೇಸ್, ವೇಗದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಂತೂ ಬೈಸ್ತ ಮುಖಿನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೇಗದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ, ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ನ ದಾಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಗೌತಮ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಅಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ಮುಖೇನ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌತಮ್ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವ, ಸೋತಂತ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ VFC ಫೈಟರ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ ಆದಿ ನೀಡುವಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈ ಗೌತಮ್ ರವರ ದಾಳಿಯ ಮುಖೇನ ಕಾಣಬರ್ತದೆ. ಗೌತಮ್ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠದ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು
ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಸರಿಯಾದ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಂಡಂತ ಓಟ 10 ಎಸೆದಂತಹ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಗೌತಮ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೌತಮ್ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿ, ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊರಬಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಬಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 1 ಉದರಣಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಗಾರ ಗೌತಮ್ ಎಸೆಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಖೇನ ಗೌತಮ್, ರೌಂಡ್ ಮುಖೇನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ, ರೈಟ್ ರೌಂಡ್ ಮುಖೇನ ಗೌತಮ್ ಎಸೆದಗಾರಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟವು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 1.4 overs. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 11 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 wicket. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 1 ರನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಸೆದಂತಹ 1.4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠದ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ ಪಂದ್ಯಗುಡ್ಡ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 75% ಶೇಕಡ VFC ಫೈಟರ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸೆದಂತಹ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಯಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ ಓಟ 11. ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ನ ಮುಖೇನ ಓವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ 2 overs complete. It's going to be 12 on the board for the loss of 1 wicket. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಂಡಂತ ಬೋಟ 12 1 ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಸೆದಂತಹ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್, ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1ರ ಹೀರೋ ಈ ಅಜಿತ್, ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಹೀರೋ ಆಗಬಲ್ಲನೆ ಅಜಿತ್. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಆಟಗಾರ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಡೆಲಿವರ್, ಶರವೇಗವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಜಿತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಲ್ಲಂತಹ ಒಂದು ದಾಳಿಗಾರಿಗೆ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಅಂತೂ 6 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ 2 ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಈ ಅಜಿತ್. ಕಾಣಬಹುದು ಅಜಿತ್ ರವರೇ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜಯ ಗಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸೋತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮ ಅಲಂಕರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಲಿದೆ. ಅಜಿತ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಎಸೆಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ VFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ VFC ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಅಜಿತ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಕರಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಅಜಿತ್ ರವರ ದಾಳಿ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 1 ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಸೆದಂತಹ 2.3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಜಿತ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ, ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಹೀರೋ ಆಗಬಲ್ಲನೆ ಈ ದಾಳಿಗಾರ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್, 1 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕಪಲ್ and even the couple of runs completed, calling for the triple and running into the wicket. Just look at the dramatic situation and now it's going to be a wicket. Definitely white plus
ಟೋಟಲಿ 3 runs at the scoreboard now. 3 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಂಡಂತ ಪುಟ್ಟ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಬಂದಾಗಿದ್ದಂತಹ 2.4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಎಸ್, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 after the completion of 2.3 overs for the loss of 2 wicket. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾಂಡುಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಾಂಡುಗಾರ ಅಂಕನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೇನೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಬಂದಾಗಿದ್ದಂತಹ 2.3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ 14ಕ್ಕೆ 2 ಉದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್, ತನ್ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ಮುಖ ಎನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಭರತ್ ಬಲ್ಲಲ್ ಬಾಗ್, 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಜಿತ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿದಂತ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಟಿ ಪುಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಗಳಿಸಿದಂತ ಪುಟ 18 ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 2.4 overs. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರತಿಭೆ, ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 17 ಈ ಪ್ರತಿಭೆ, ಈ ಆಟಗಾರನಂತೂ ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ, ಬಹುಶಃ ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಈ ಆಟಗಾರ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 17 ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಆ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ just looking towards the man, the young child is being placed here in the short mid-on region, and the young child I think so that he might be aged 7 to 8 years, and it's been a great job. The man has been placed in that position of short mid-on and inside 30-yard circle. At the time it's going to be 11:30, and other children may be sleeping at home, and this man has been on the ground in the 30 circle and visualizing the match has been in the fielding performance. It's going to be 18 for the loss of 2 wicket after the completion of 2.5 overs, and the last ball it's going to be in the progress. ಅಜಿತ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ಮುಖೇನ ಎಸೆಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ನೆಲೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ, ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ, ಬಹುಶಃ ಆ ದಾಳಿಗಾರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೇರ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓವರಿನ ಸಮಾಪ್ತಿ, 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, 18-2 ಉದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. After the completion of 3 overs, comes out 18 for the loss of 2 wicket. As the bowler who is being opposed in front of the umpire after delivering the ball, as it's going to be difficult for the umpire to take a decision, and it will going to be umpire's own decision, as it's going to be not out. 18 for the loss of 2 wicket after the completion of 3 overs, still 2 overs are pending. Chirag, the young talented bowler, is being brought in that act. Jersey number 44, having the 44 jersey number, is being brought into that attack. Now it's going to be 4th over, which has been in the progress. 18 for the loss of 2 wicket, and still some sort of big shot are required for the team. VFC Kings. Yes, 4th over, let's begin with the 4th over. First ball comes here from Chirag. Left arm over the wicket towards the batsman's end. Bharat. Chirag to Bharat. Valuable line and length, and now it's going to be a chance of run out. Boys, it's the call, getting some extra more runs with the boys. And the keeper could not collect the ball as soon as possible. It will be going to be extras now. It's 19 for the loss of 2 wicket after the completion of 3.1 overs. And second time the bowler Chirag. It's going to be extras now, definitely going to be extras. And have a look at that one, dog just passing away.
as it's getting some scared now in sort of that, because we cannot restrict the street dogs which has been inside the ground, as we might come weekly once, but this is a ground which is a home place of dogs permanently. And score moves on to 21 on the board after the completion of 2 balls for the loss of 2 wickets. As the dogs are permanent in this ground, as we could come for weekly once and restrict them, but this is their home place and hometown. They're staying here for each and every time, and spectating the match, enjoying each and every moment. It might be the match of 1 lakh or 50,000. Dogs are placed as in the ground as it's their home ground, and this is what the speciality of UCG. And it's going to be 22 for the loss of 2 wickets after the completion of 3.2 overs. And it's going to be third time Chirag. It's bowling and right arm over the wicket, left arm over the wicket. Brilliant line and Bharat could not collect the ball as soon as possible. Right from middle of the bat, it's going to be out at 1 after the completion of 3 balls. 22 it's been for the loss of 2 wickets. Fourth time of the fourth over. And it will going to be extras. Lot of extras. Overall the tournament, I could say that with the matches organized for 5 overs, the bowlers would bowl more than the 5 overs, and it could be some sort of 7 overs. Including extras, it could be 7 overs. Definitely the huge long format is going on here in this tournament of the UCG ground, which has been organized by VFC Balalbag. And fourth time. Pitching inside the mark, brilliant one, and just a chance of run out. With the byes, it's getting some extra more runs. And it's going to be a 23 on the board after the completion, 24 on the board after the completion of 3.4 overs for the loss of 2 wickets. Still 2 balls are pending. It's such a dramatic situation. I'm not knowing what's going on here. And it's going to be up in the air. I could say that in a Tulu, they could say that Terigu Budakin and the Kane were there. Terigu Budakin and the Kane were Tulu, and absolutely situation which is being placed here from Chirag up in the air, and it's going to be passed away from the outside the pitch. It's going to be a 25 on the board for the loss of 2 wickets, and it's going to be a 5th time. Lovely hit, and it's going to be a big one. Definitely boundary. It's going to be the maximum plus 6 more runs. Have a look at the strike right from middle of the bat. It's a big hit. And have a look at that one. Tata, bye-bye. And it's a big hit. It's going to be a good run rate, and it's going to be 31 after the completion of 3.5 overs. 31 on the board. On the board. (32) on the board, and it's going to be a 33 on the board. Last ball of this over. I'm just fed off locating the delivers of the bowlers as pitching outside the mark, dislocating the wickets, and the run out has been called. And again 5 minutes we have to wait for the batsman to come into the crease. This is what the situation going on here. As he's just bowling, giving a lot of extras, and bowling up to 10 balls, and giving a lot of extras, taking up to 6 minutes in his over, and dislocating the wickets, the unwanted runs from the batting end. They're running, wickets are dislocating. One more time, the batsmen have to come into the crease. It's more take the 5 minutes again extras. Totally fed up just looking at the odds. That's a cricketing game here from the bowler's end, Chirag. And a lot of mistakes from the Chirag here, 33. It's going to be 34 for the loss of 3 wickets after the completion of 3.5 overs.
and 36 on the board. It's going to be a no ball, and free. It's going to be a continued here. Just getting some single more runs, calling for the couple, and just a run out. 2 more runs at the scoreboard, and over number 4 completed. Score moves on to 38 after the completion of 4 overs. Score moves on to 38 for the loss of 3 wickets after the completion of 4 overs. And it's going to be a final over. It's going to be no ball. And it's that no ball calls by the umpire. 6 fielders are placed outside the 30 circle. It's going to be a call as a no ball. 6 fielders are placed outside the 30 circle. And it's going to be a call as a no ball. It's going to be extras. Again the no ball. This is the same thing what is going to happen here. If the bowler does the right thing and fielder does the wrong thing, it will going to be a no ball. Again running between the wicket. It's a fed off, definitely. It's the final match and it's going to be extras runs and it's going to be a 41 on the board. And just the young child who is being placed in the short mid-on region and is just looking towards the commentator as just looking towards the child who is being placed here. It's that 11:30 clock. Other children of the same age might be sleeping in the home and this child actively placed in the ground. And this is what the speciality of underarm cricket, having lot of fan base as well as lot of spectators. And today UCG ground proving it very well. And it's going to be 42 because bowlers will go into ball definitely the wide delivery. Instead of capturing it, Irfan Bedra telling his cameraman to capture the young child. Let him be shined in the cameras. I love it. Tata, bye bye. And it's a big hit. It's going to be a big one. Definitely the big shot coming from the mat. And definitely Irfan Bedra telling his cameraman, instead of capturing the wide balls again and again, the spectators in the YouTube will going to get some fed off just looking towards the bowler's end. And let you capture the child who has been placed in the short mid-on. Let him shine in the future. And it's going to be a good situation inside of thinking of the man. And now it's moving on to the expectation of the match. It's going to be 48 for the loss of 3 wickets after the completion of 4.4 overs. And 5 bowlers and bowling there. Brilliantly played. A nice hit on the ground towards the deep mid-wicket region. Just 1 run completed, calling for the couple. And even the couple of runs at the scoreboard now. Brilliant running into the wicket. 2 more runs at the scoreboard now. It's going to be a final delivery of this first innings of the final match. One shot going to call here. And on the non-striker's end, the batsman who is been now is on the non-striker's end. On the striker's end, it's going to be a 1 shot as per running for the second run. And score moves on to 49-49 of the completion of 4.5 overs. Single completed, calling for the couple. And have a look at the dramatic. Again, the same situation. And they might run for 3 also because the fielders are doing the dramatic situation. And 50 comes up for VFC Kings. It's going to be 51 and 52. It's going to be a target. And 52 going to be target of completion of first innings. And 30 ಕ್ಷಣಗಳ ಮುಂದೆ 52 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. And
leave this commentator towards Jeet to continue his commentator as for the second innings. Thank you once again. Thank you one and all. I am going to leave the commentators, and thank you for Bedra Media capturing it very well, as well as the umpires, as well as the scorers, as well as the organizers. Thank you one and all. Once again, thank you, and over to Sujit. And the second innings is going to be in the progress, and it's between VFC Kings as well as the VFC Fighters, and still 52 is going to be a target, the huge target of this format, as under the front line it's going to be a huge target. And the aged man just wanted to respect him, because the hard work he's doing from morning till the night, till the match going to be end, and he's doing his job perfectly. And some sort of correction, because the aged person, they will be doing some corrections, mistakes. Not only the aged persons, the humans who are living in the earth, definitely going to make some mistakes. And the other peoples who are organized the tournament have to take some patience regarding them, and they will definitely going to do some mistake. Not only them, even us in the commentator is definitely going to do some mistakes. The man without mistake is not alive in the earth. And now it's going to be the bowling end, and we are having Prajwal. He's now bowling there at more the wicket towards the batsman Sandeep. Dotted one, 2 balls. It's going to be a dotted one. Brilliant bowling in the figure. 2 balls. Competitors moves on to 1 without loss of any wicket. Prajwal going to be bowled for third time towards the batsman. Prajwal third time. Third time. Pitching outside the mark. Same dramatic situation as per the first innings. Now it's going to be continued in the second innings. And it's going to be a wide. Plus extra more runs at the scoreboard. Now score moves on to 2 after the completion of 2 balls without loss of any wicket. Third time. Bowlers and Prajwal bowling there for 3rd time.
Quietly played down the ground. Brilliant shot and misfield comes into the play. Good effort from the fielders and good backup also. It's going to be a good backup here and scoring 3 more runs after the completion of 3 balls for the loss of any wicket. Fourth time the bowler Prajwal. Brilliant delivery there. Have a look at that extra pace in the ball. Misfield comes into the play. One completer calling for the couple, and even the couple of runs also at the scoreboard now. Brilliant into the wicket. 2 more runs at the scoreboard. It's going to be 2 more runs. It's going to be 5 runs after the completion of 4 balls of the first over. And 5th time the bowler bowling in of his Margaret over the wicket. Yes, definitely fun. The Prashant Bolli's photo, which is being placed here in straight in ground, in straight of the ground, which has been placed Prakash Bolli's photo, and definitely the brilliant fielding performance, and it's going to be clear the boundary for the fans. Definitely going to clear the boundary for the fans. It's going to be a boundary plus 4 more runs, and now it's the encouragement coming from the dugout of VFC Fighters. Going to be 9 after the completion of 5 balls. Last ball of the first over. It's been in the progress. Nine on the board. Lofted it up in the air, and it's going to be a big one. 1 bounce straight to that of fielders, and calling for the couple, even though couple of runs at the scoreboard now. It's going to be 11 after the completion of first over for the loss of any wicket. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟು 11 ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 11 without loss of any wicket of the completion of first over. On the board. On the board. And it's going to be 11 after the completion of first over without loss of any wicket. Chintan, the man, is going to be bowling there. A brilliant one. Dot delivery there after the completion of first ball. It's going to be 11 on the board. And it's going to be no ball. Calling it's going to be no ball. And extra more runs at the scoreboard now. 12 on the board. Getting some extras. And 12 and handing the microphone towards Sujit. Thank you. Once again, thank you for one and all being here for this tournament. And over to Sujit. Continue for the second innings. Thank you. Thank you very much for the Chiraga, the being the part of this tournament as a commentator here for English and Kannada. Very big commentating here for that. Already 12 on the board. The bowling mark, Chintan, the leg spinner one. Very good bowler. The perfect leg spin ball and a loud appeal for stamping, but that is a free hit delivery. The Prashant, he knows that there is a no out for only for the run out for the free hit deliveries. Chintan once again. Outside the leg stump has the big wide.
The wide signal by umpire, 1 plus 1, the 2 run added to the total. The already one big wide is there in the name of Chirag. I know about that. In this match, that is a full toss one. The ball very well here for that Chirag. That time, the first innings. Look at that powerful shot coming with the bat of the batter. The state of the field is a chance of a run out, but that is a very slow throw coming from Prajwal, standing on deep mid off region. Just over a couple of runs. Score jumps on here for that. 16 on the board. Now once again, same region. Find the gap as well. Extra covers region. 1 run completed, 1 to second, but this time dangerous, and I think, yes, it is given it. Look at the umpire, Siraj Kumpala. The no hesitation for the decision. The directly given, raise the finger as well. That kind of umpiring going on in this tournament. And the VPL, the VFC Premier League 2026, the proud represent here for that. VIVEK Friend Circle, Ballal Bagh. The season 1, the warm welcome for Mr. Sharan Raikar as well as Mr. Rakshit, NFC URWA. The new batter in here for the joining. This is the last match hero, Ajit, walking into the middle. The last match means qualifier 1. That this man played wonderful job. The wonderful job in 1 over 22 needed that time. That guy going for the 2 2 boundaries, 3 boundaries in a row. Yes, there is a flex is there. There is a direct flex. The 6 there is a. Any one batsman can going for the 6. There is a 500 rupees box for Mr. Sharan Raikar. That is the announcement. That is a good announcement going here for that. And any announcement was there? The side of Bolly Fans Club. Pradeep can raise the hand. Yes. Chummu, yes, once again, yes. Chummu, the 500 rupees card for a 1-6 for directly for here for that one banner is there. Bulli Abhimani Balaga. And another 1,000 rupees for Sandeep Challenge Bowler. Totally 2,000 rupees. Totally 2,000 rupees for that banner. Now there is a wicket. There is a wicket. The Ajit is the man. The last match hero back into the pavilion. Look at the Sandy, I think Pachu Prasad joining the party here. Valli Abhimani Balaga. They are enjoying the cricket here every time. But Bolly is only batsman of the side. One ball left. Last one ball left in this over. Yes, sir. There is a sound. Will be a little bit low here because of already time is 12 o'clock. The new batter Ratan walking into the middle here. Yes, it is now. Very well ball. They're going for the drive in the onside region. Onside region as well. Couple of runs. Stands up, run out, and the runs are completed. The 2 runs completed here. The batters. Very good going on here for the fielding side because this is the final match going on here. The last match of the VFC Premier League 2026, the proudly present here for that VIVEK Friend Circle.
Proudly present here for the now remaining deliveries are 18. The required run rate 32. 32 is the required remaining 18 deliveries. This is not only easy, but not only easy for 18 ball 32, but they have to capability of batters. Yes, they are qualified that time, the qualifier match, 22 runs in the 6 deliveries. Vijay is a bowler. So the Vijay is the bowler, that time ball is handed by the third over here. Yes, Ajit already gone back into the pavilion, but so many batting lineup out there. And the sound already is completely down. Yes, Vijay. Answer. Okay. Yes. Now at the find the map as well. Only one run. One run completed as coach. I'm sorry for that. 22 on board. Now the volume mark on second of Vijay. Now going for the drive, and I think find the fielder as well. Here for the Kishore, I think fielder's man and collect the ball here. One run completed, score jumps on here for that 23 on the board. 52 is the target, I think. Once again, into the carpet and dotted delivery. The dotted delivery is completed here. 3 ball completed, considered 3 runs. There is LBW and the wicket number. The batter, the new batter is Santosh walking into the middle here. So now the little bit tough for a batting side. The fighters are not fighting against here for the Kings. Kings are every time leading with the front. Vijay, ball perfect line, is a legend player also well. The side of Vivek friend circle. I know about that and younger age, the Vivek balls a perfect line every time. Huh? And now pushing onside reacher on a single added to the total. The score jumps on 25 on the board. There is an announcement for Mr. Prashant Bolli. You can ball, pick up a 1 wicket. There is a 1,000 rupees for you. For Sharan Raikar, and once again Chummu is given for 1 wicket, 500 rupees for you. Prashant Bolli can bowl, pick up a wicket. There is a 500 rupees side of here for the Chummu, and 1,000 rupees. Yes, 1,000 rupees for given for the wicket. But I think the Prashant is not bowling mark here.
So now there is a maximum coming from the bat of the batter. Here for Sandeep is the man. A big batter Gautam is the man going for the big shot. The opener of the side. Look at the score here for the Gautam. With only one man, they succeeded in the final match. He scored 23 runs in the individual score. 23 individual score. Score was on here for 31 on the board. Now remaining deliveries are left 11. Required 21. 11 ball, 21 required. That kind of shot, I think, coming from the bat of batter here for that Gautam, the suddenly match will be changed. When the Ajit played that kind of batting in a qualifier one, now the final, Mr. Gautam, there is a chance of going for the big shotters. Now once again full toss. That is a bad piece of the no ball. No ball as well. 7 runs conceded. Now repeating here for the qualifier number 1. I don't know about that. But the 7 runs already in the account of fighters. Score jumps on 38 on the board. Score already 38 on the board. Now match will be paused both the side. 50-50. Match will be paused here for the both the side. Now will be the little bit current will be coming in the side of fighters. Now they are fighting. They are fighting. Really fighting now. 11 ball 14 needed. Free it is on. Free it is on. But Vishwaraj is a clever piece of bowler. And every time the economy ball. But in this moment, why going for the loose delivery? This is the loose delivery. Look at that umpire's face. Look at the umpire, the main umpire, Siraj Kumpala. He was surprised here because of ball outside the leg stump. This is a punishable delivery. Why the batsman are going for the fine leg region? Yeah, for that. Very good bowling once again. Perfect connection. Perfect connection. I think now another boundary. Yes, that is a boundary signal coming from the umpire. Now score jumps on 42. Now the 10 required, I think. 9 ball 10 required. So what will be 10? 9 for 10. Balaji. Now going for the mighty. Now I think another maximum. Now is the score going to the 48 on the board. Yes, it is. And now is going for a very good. I think there is a run out. The run out will be taken. Last ball is a run out. Yes, there's no run. It will be given. There is a run out. Now, required run rate is 4-6 for 4. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. This is a crucial moment. At every time these two teams fighting each other.
Yes, now the sixth ball. The Kishore is the man. The Kishore is a golden, and because of the side of the golden arm, Shashank is the owner of the side. Is a non-striker and six to go. 4 to get. 4 is the jersey number of Gautam is the man. There's a ball out. The big fish in the net, I think. Stumped out. Yes, it is. That is a stumped out. Behind the wicket, the Prashant. Prashant bowling. The fans are enjoying here. Now the 5 ball, 4 required. New batsman in. Chirag. In the old tournament, the big wide, the name of one name, that is the Chirag. Now is a batting mark. He's a left-handed man. I can't change the complication of the match here. Five ball, 4 to go. Look at the field set. That is the field set here for the Kishore, the clever pace bowler. Very good bowling, very good bowling. Look at the line. Look at the line of the bowler. The every time is a ball, middle and off. That is a perfect line. Any bowler, that is a perfect line. I say about that now. 4 to go, 4 to get. 4 ಎಸೆತ 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Now into the carpet, top edge, and I think 1 run only completed. Only 1 run completed. Now 3 ball 3. 3 ball 3. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3ರ ಮುಂದೆ 3. ಪಂದ್ಯಾಟವು ಟೈಯಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯಶಾಲಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. The match will be tied. Super over will be deciding here for the winners. 3 ball in the striker end. Shashank, the owner of the side. 3 for 3. 3 for 3. Leg spinner. Look at the leg spin. Quicker one, but you are late. This is a very, very late here for the Prashant. When you collect the ball, that time there is a chance. After that is no chance for the stamped out. There is a rules and regulation is there. Don't wait for the batters when lifting its legs. Now 2 ball 3. 2 ಎಸೆತ 3 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2ರ ಮುಂದೆ 3. The Kishore can become the hero of the side, and the owner of the side is there. Shashank can become the hero of the side. Look at that. Look at that shot coming from the bat. Shashank, and bad miss. Bad miss. Chance of run out. Chance of run out. Yes, it is. Yes, it is. Only 1 run completed. Chirag running between the wicket. Very, very lazy. Only 1 run completed. Now 1 for 2. 1 for 2. The match will be tied. Super over will be decided. Who is the champion? The new batter in jersey number 16, Kishan, is a non-striker end. Now 1 to go, 2 to get. Loose ball, the loose ball, now chance of, look at that. 1 run completed, only 1 run.
Only one run completed and chance of run out. Yes. There is a run out. The match will be tied. Now the super over. Now the super over will be decided. The spectator, please. Spectator, please. There is a Pradeep Sandy. Go back. Chumu. Mr. Chumu. The rules and regulation, Mr. Umpire Siraj Kumpala will be. What is the rules and regulation? Both umpires are there. Suresh Mudavidre as well as Siraj Kumpala. Only captains, only two captains. Only the two captains will be asked what is the decision of the super overs. Okay. Match will be running. There is a no stop. When which batters are coming, there is a batters. And 1 over, this is the super over. They already mentioned which bowler bowling. That is important. Please, spectator, please remove. Please clear the ground here. Not only spectators, the supporters of Volli Abhimani Balaga. Especially Chumu. Now any announcement is there here for on overs match? Chumu, can any announcement for your side? The on overs match. Only one ball is there. Only one ball is there. Please did I. Yes. Only ball open. Now the first time in the history of VFC, because of this is the first season. So I will tell you the in the history of the VPL 2026. Now here we go here for the batters are there. Striker and Ajit and non-striker is a Gautam. Both openers, Kishore is a bowler. He is a clever piece of bowler. Very first ball, that is a single one. Now Kishore is a clever piece of bowler here for that. There is a no power play. Every fielders are there in the standing position. Going for the drive, and I think there is a wicket. There is a wicket. I don't know how many wickets. Only 2 wickets. Umpires, I don't know. There is a rules and regulation means 2 wickets. But what will be deciding here for only 2? Yes. Umpire already signaled here for Siraj Kumpala. Only 2 wickets. The 2 batters. I mean, totally 3 players can play in a 6 ball. Now 1 wicket in hand.
Look at that, the dogs are. Look at that perfect line. This is a perfect line. Look at that, the ball. Very perfect line, but it not succeeded here for the stop the ball. But 1 run completed. Sandeep is the man given the strike for his partner Ajit. Ajit is a dangerous player. Everyone knows the fighters, the Ajit. Dangerous player I already mentioned, but in this moment under the bed light, there is a all out, means all over here for the fighters. Only 2 runs conceded, 3 is a target. 3 runs is a target. The 3 runs is a difficult. I already mentioned about that. 3 runs also difficult for you, the Kings, because of there is a supporters are there. Ravi, look at that Ravi coming from in the side of VFC Kings. Is like a coach of Gautam Gambhir in Indian coach. Ravi is the coach of the side. Chumo, any announcement is there? And both are Ravi. Ravi square. Please field set as soon as possible. Running short of time already. The call coming from a station. Yes, we are running short of time, but we are in not. Which batsman will be coming? The already given the name. Already given the name. I don't know which batsman's name will be given. One name is there, I know, Kishore. One is a Kishore, another one is I don't know. Prashant Balli or Bharat? That is the question mark. I remains, yes, I think Balli and Bharat and the Kishore, the 3 names. Chumo, any announcement is there side of? Balli Abhimani Balaga, Chumo. 500 rupees for. There is a no 6. Win the match. Balli is now striker and announcement will be is not coming because of 3 is a target. 3 is a target. One announcement will be coming here for the Sharan Riker directly for the first boundary. Very first delivery is going for the boundary. There is a 500 rupees box for you. Gautam is a bowler. Striker and Prashant Balli and non-striker and Kishore. Don't take the risk here because of this is the first season. Prashant Balli is a striker and there is no fielding restriction. Like now that 5 fitters can field outside the deer circle. That is the question mark here. 3 required in a 6 delivery. That is the easy for Kings, but I don't know in the cricket. Cricket is a magical game. First ball outside the off stump. But Prashant, why going for the bat? The outside edge of the bat. The 1 run completed. Now the 2 required in the 5 deliveries. Very first ball outside the off stump. Everyone knows that is a wide ball, but why touch the ball here for Prashant? 5 ball, I think the danger. This is the danger. I think they are going for the second run. Going for the second run, but third umpire. Fielders don't enter the ground. There is a no result coming from here for the third umpire.
There the ಜಿ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆತ್ತ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸುರೇಶ್ SK, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಜಿತ್, ಸುನಿಲ್, ರಾಜಾ ಮುಚ್ಚೂರ್, ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ PB, ನಾಗೇಶ್ ಜಿ, ಸುಮಂಗಳ, ಸುಶೀಲಾ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಇದೆ. ಸುಮಂಗಲ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಸುಶೀಲಾ ಅವರೇ ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. VFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫೈಟರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಡಿ, ಆಟಗಾರರ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನೀವು ಕಾಯಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂಥ ಮೂವರು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಸಮುದಾಯದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೀಸನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವೇಕ್ ನಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ವಿವೇಕ್ ನಗರ್ ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಂಥ ತಂಡ VFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ VFC ಫೈಟರ್ಸ್ ಇವರು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಸುಜಿತ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಓವರ್ ಟು ಸುಜಿತ್. ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಸುಜಿತ್ ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Now the prize distribution ceremony for that already honorable guests are there in the middle. The warm welcome for all the guests here for that prize distribution ceremony. Now the directly go to here for that prize distribution ceremony. Any guest for the man of the match? The man of the match. The any name? The two name is coming. Gautam and Ajit and another one Kishore. The last name. Yes, it is the Kishore is the man of the match. They played wonderful job in this tournament. Now the best fielder. After that, the best fielder is going to, in this tournament, any guess the best fielder that goes to the side of
VFC Kings. That is yes. That is the Bharat. Bharat is the best fielder of the side. That is the trophy for Mr. Bharat. Is a very good fielder of the side. Now any guess for the best batsman? The best batsman goes to. So many names are there. So many names are. Little bit change, yeah. Little bit change. Yes, it is. Yes, it is the semi-final when a qualifier match when 6 ball 22 needed. That time that batter, the going for sixer for the 2-6er, 2 boundaries. That is Ajit. Ajit is a man. He played very well. That are the trophy for the honorable guest. The very good batting performance, Mr. Ajit. Now the best bowler of this tournament. Any guess? There is no guest because of there is no side of any side. Little bit changed. There is a losing side. Means loser means this is runners up. Means the league session that is directly goes to Mr. Vittal. VFC strikers. Anyone guess? VFC strikers, anyone member collect the Vittal is the best bowler of this tournament. The very good bowling performance. Now the dream of any cricket player, that is man of the series. Any guess of the man of the series? Man of the series goes to the same name. The man of the match got that one. That is the Kishore. Yes, it's the Kishore, the man of the series. Man will be played with the bat, with the ball, with the field. And the very good performance, the all-round performance given from this tournament. The collection trophy, you are the deserved for you. Yes, now the runners-up. The runners-up goes to, everyone knows, that is VFC Fighters. VFC Fighters 1-1. Collect your medal first. There is a medal. Yes. No, first you collect your trophies. The big trophy of the runners trophy. The VPL 2026 season 1. The runners are going to the Fighters. Big hand for the Mr. Fighters. The owner of the site, that is, I think, Sushant. Sushant is the owner of the site. Abhi and Shashank. The runners of this tournament, the goes to the Fighters. And they take the another one photo. Yes. So now the announcing for in this tournament, the officials, that is a big part of the game.
The officials, umpires, 3 umpires are there. Vivek challenge bowler and Suresh Mudavidre and Siraj Kumpala. Please come forward. Collect your memento of your honorable guest are there. Mr. Vivek challenge bowler as well as scorer of this tournament, Mr. Ratish Raj, as well as the live telecast, Bedra Media, of Mr. Irfan Bedra. Please collect for memento, as well as the Siraj Kumpala. Please collect for memento of honorable guest. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ. ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್ ಇವರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. another umpire and another one, Siraj Kumpala, as well as scorer Mr. Ratish Raj. Come forward and collect your on the memento, as well as scoreboarder Mr. Rohit, UFCA. And any member of Bedra Media, please collect your memento. Yes, sir. Now the little bit change here. There is a trophies are there. The 12 trophy are there, but winners team one by one collect your trophies here. There is a no medal, and winners team everyone one by one come and collect the trophies. I don't know the name. One name is I know, Prashant Bulli, but I don't know. And Kishore, and Vijay, Vishwaraj. Only for the winning team. There is a no clap to be coming because of 12 o'clock, 12:30 already. Yes, it is. The last moment that was the everyone supporting this tournament because 5 owners, all the 5 owners I thanking for in this tournament doing a good job for, and all the players began for the 5 owners for in this tournament doing a good job, and as well as all the officials and UFCA club, and as well as everyone. Now the last moment, that is the champions of this tournament, that goes to VFC Kings. The Kings are now, the Kings are dominating here. The Kings are the champions of this tournament. The very good batting in the bowling performance in the whole match. I think deton nakul mata kulle captain wari deton le baka mata kulle guest to jodu owner and owner deton le baka mata kulle owner deton le enchalao. I think Sanat is the owner of the site. The Sanat is the owner of the site. Yes, Sachin, come. Sachin bala. I kuda masti inwan poch. Atin one tarich. Yes, it is now. The cheer of the winners. The goes to VFC Kings. The DJ is on. Yes,
Yes, after that collecting the trophy and the one photograph here for the Bedra Media. Because of this is a proud moment, the first season. They won the match. Come on, cheer up! 1, 2, 3, yes! Very good going on here. Thank you very much. All the spectator as well and the Bedra Media, the live telecast for this tournament. Thank you very much, as well as officials, and thank you very much for the VPL, all the organizers and all the guests. Because of the guests, thank you very much for the prize distribution ceremony.